Alrighty, wasting no time at all. Hello, people. I'm gonna post this link to the socials, all that sort of shit. By this link, I mean just, you know, or rather socials, I mean more so Twitter. That's about it. Copy the link is what I want to do. Yeah, because that. Yeah. Alright, 6. 6? What? I meant sick. 6 multiple. Alright. There. Alright, cool. So that should be everything. I don't think I have to set up anything else. Our audio's good, all that. I tested it. Should be fine. I know what I set it to beforehand in case it resets. So it's set to 25 on my volume mixer, and then it's -4 decibels here. Okay, I think we are all good. So I want to get to this as quickly as possible, but I did do this, right? Which might be a little odd, technically speaking. What I did... Okay. I was confused. They were talking about my DualShock. So I loaded it up already. Because... Sick. Okay, I don't have to touch the volume at all. This is fantastic. This is a fantastic start already. So, I specifically did not touch much. Because... Oh, I forgot to unmute the desktop. There we go. So, I love that it shows guide in there, first of all. I love that guidance in that intro. Fantastic. Love that that's them. So I'm actually still working on the script for this video. I mean, it's obvious because I haven't even played this game yet. But I'm still working on the script of the guiding part, I won't lie. I just, like, felt off last night, and luckily I'm okay. I was worried for a moment I was sick. That, I wanted to load it up here for that. That is beautiful. I'm already so excited. Anyways, I'm not going to try and talk too much because I know I like to talk a lot, all that sort of stuff. I'm not going to try and say too much at the moment. It's just more so the script for that video is being made. I'm excited to actually record it and then get to this part. And that when we get to this part, of course, is later on when, you know, I'm actually done with the game and we can have a whole lot to speak about. I'm excited. I'm very excited. Let me get audio. Where would it be? Maybe not audio, maybe word game thing. Oh, audio language. I'm stupid. Japanese. That's okay. Okay. Oh, if I just did that, I could have... Okay. Had I known, I would have just done that. That's okay. Yeah. Not that I'm mind, you know, like, oh, like, I want to play, you know, or, like, I can only play this way. It's just, like, I'm so used to it. I've played it so much this way that I might as well. Okay, new game. We're just going to say that's okay, because I'm not going to bother with those, right? I mentioned it before, that sometimes. Okay. I'm going to shut the fuck up. I'm going to shut the fuck up and let the game start. I'm very excited. I have been so excited for this. Is why I was nervous if I was sick. Because I did not want to miss this day one. Gaiden was kind of okay. I didn't really want to miss it day one, but that was kind of okay. This I did not want to miss. Mind the road now. There are dogs on the loose around here. We're out here awfully late. True, but I'd say the meeting was worth it. With all the homeless around these days, there's no shortage of mouths to feed. I'm assuming they're And meant to tonight be. marks a big step forward in solving that. I suppose you're right. But dear, I did want to talk about Bryce. What happened? Someone's out there. Yeah, I assume some of them just have to be English. So.
No! Are we finished? Time for your reward. Okay. What a way to start. Like, dude, 7 didn't even have that much happen in its first, like, minute or two. Like, it had a lot, but, like, that was, like, the first 5 minutes for 7, as opposed to just... Dude, this game looks so good. Perhaps this ant has a lot of symbolism behind it, telling the growth and building of things. Or perhaps it's just an ant on a keyboard. By a keyboard, rather. Oh, the ant's dead, so... Yeah, so they were... Oh, he's working at Hello World. Oh, of course. お待たせしました。履歴書を拝見しました。佐々木さん。私、今回担当を務めます春日と申します。よろしくお願いいたします。We know Hello World Contra. Wow, he really is moving up. そうでしたか。それは恐縮です。 Well, this dude's most likely on the, or like was former Omi, I assume. I can only assume. Dude, they are already putting us into it. They are already putting us into it. Is that Uber Eats something? What the fuck? どんな仕事回してくれんだい、春日さんよ。その前に佐々木さん、室井興さんにお勤めだったとのことですが。そう書いてあんじゃねえかよ。室井興さんは暴力団横浜日渡市会の廃品回収部門を担うフロント企業で、社員はすべて組の構成員のはずです。詳しいね。室井興さんを会社都合により退社と書かれてますが、これは日渡市会が先月解散したことに伴う廃業かと思われます。相違ありませんか？ああ、そうだけど。では室井興さんにお勤めだったということと、その立派な彫り物とを合わせて考えますと、佐々木さんは足を洗って間もない元暴力団員なのではありませんか？だったら何なんだよ。そのことを履歴書に記載する必要があります。んなことバカ正直に書いて誰が得すんだよ。少なくとも雇用主は事前に把握しておくべき情報です。そういうおままごとはいいんだって春日さん。こっちは例の噂聞いてきてんだ。例の噂とは？あんたが俺みたいな元ヤクザモンに割のいい仕事回してるって話だよ。浜の駆け込み寺って評判じゃねえか。何のことでしょうか。私は一階の職員に過ぎません。だからそういうのはいいんだって。こっちも暇じゃねえんだ。であればまずは履歴書を書き直すところから始めましょ
何か記載できる資格はありますか？あれば求人の幅が。だからそういうのはいいっつってんだろ。他のお客様のご迷惑になりますので、施設内ではお静かにお願いします。I'm curious about something, but I don't want to speak in this 佐 dialogue. 々木さん、私どもの仕事はお客様と雇用主様、お互いに最善のお相手をご案内することです。ですが、佐々木さんを見て雇いたいと思う方はいないでしょう。今のあなたはただの元ヤクザです。お客様にご案内できる仕事はありません。どうぞお引き取りください。てめえ。まだやんのかい。Ooh. くそ、なんだよ、話とちげえじゃねえか。とんだ無駄足だバカだし。 He's got like shit in his pants. お騒がせして申し訳ありません。もう大丈夫ですので、次お待ちのお客様、4番カウンターへどうぞ。あ、いや、どうも。 Like the tied back hair. I remember that being one of the first teasers we had of the game, is the tied back hair. Oh, I guess he's still thinking about it. Fair enough. Dude, there was no load time into this cutscene. Okay, it looked so good that I thought it was like an actual proper cutscene. I mean, it is, but you know what I mean, like pre-rendered sort of thing. Not even pre-rendered because you can't even say that about these games anymore. 気にしないでください。俺なんかでお役に立てるんなら喜んでやらせてもらいます。拾っていただいたご本にきっちり答えてみせますんで。いやー、さすがは浜の英雄だね。頼もしいよ。ちょっとその呼び方は勘弁してくださいって。だって都知事と警察のお偉いさんの犯罪は暴くなんて。 Oh, so that's like known. ヒーローじゃない。 Oh, that's like openly known that he did that. だいぶ前の話っすよ。 Oh, so he is just a absolute like figure to the whole city. 自信持っていいと思うな。お言葉だけいただいておきます。それじゃあ俺今日はこれで上がらせてもらいます。お疲れ様でした。 I'm shocked that that is openly known. It's kind of crazy to me. Also, weirdly, so Steam told me that DualShock was not supported, but it's literally showing the DualShock buttons. Let's see if we get people. Alright. Okay, it's just, I was wondering if that was one of those intro. Oh, it feels good to be back, and yet somehow it looks better. Like, we're back and it looks better somehow, and there wasn't even like that much that's changed or anything like that. Man, I like the new logos, like the stars and everything. That's cool. Apply defense, interesting. Oh boy.佐々木さんよ。なんだ、バレてたのか。さすがだな。いやー、さっきは悪かったよ。俺も空気読めてなかった。な？金だろ？いや、噂には聞いてたんだ。駆け込み寺っつってもただじゃね If he exposed corruption, then he ain't taking that. ほら、5万でいいんだろ。今日は船でちょいと儲けてよ。しかし一軒で5万だ。あんたもいいしのぎじゃねえか。
羨ましいぜ。なんか勘違いしてるみてえだな。 Freaking music. 俺はそんなんじゃ Just ねえ this よ。 dude. ああおい待てや、なんだってんだよ。これじゃ足りねえってのか。いくら打者仕事回してくれんだ。元坊5年上。あんたもそれで干上がってる口だろ。ヤクザが足洗った後に待ってる地獄の5年間だ。口座も作れなきゃボロアパートすら借りられねえ。スマホの契約なんてもってのほか保険にすら入れねえ。当然そんな奴を雇う職場なんてめったにありゃしねえ。そこまで分かってんならさっさと。近江と東上会の大解散で世間に放り出された連中がみんな苦しみながら頑張ってんだ。それをあぶく銭一つで何とかしてくれだ。笑わせんな。世の中そんなに甘かねえよ。俺はな、んな説教聞きに来たんじゃねえんだよ。いいから受け取れよ。ああ、このやめろ。金がてめえこんな野郎。いい加減にしろ。さっさとその金拾って消えろ。かっこつけてんじゃねえ。所詮てめえだって元ヤクザだろうが。 Oh, here we go. だってさっさと始めようぜ。 Yep. 仕方ねえ。少し Got 頭 him. 冷やしてもらうぜ。 I got healed for that, huh? 悪いな。好きだらけだったもんだよ。 I still remember how. Yeah, と skills. っておきの技見せてやれよ。受けてみな。 Oh, I still remember the game completely. Yep. That's what I did actually already, technically. This time that's okay. Time to go. So interesting, you heal after a combo now, which is actually pretty useful. Assuming that just like is the basics then, that makes basics super I'm terrified by how he's smiling at me. That makes basics super useful then if that's the case. Because originally the nice thing with basics was, okay, if an enemy's on the floor, even after a skill you can get a crit for free. That's super great. But now it's not only you get a crit, assuming that it works off of basics for the healing, that also means you get healed for that, and that's super good. That makes like using basics super worthful, like majority of the time.俺よ、なけなしの5万だったんだろ。なあ、マジでガセなのか。いろんな奴からあんたの話を聞いたんだ。5万であんたが Probably gonna have to exchange that money somewhere, you know, I don't know that it's gonna work when it's sopping wet and smells ヤク horrible. ザから足洗った連中に仕事を斡旋してる。そんで5万つったらあれだな。去年そのうちの1人から5万受け取った。じゃあやっぱり。でもそれは斡旋料じゃねえ。俺が代理でスマホを契約したんだよ。その実費だ。スマホ？そいつに斡旋したのが医薬品メーカーからの仕事でな。いわゆる転売対策ってやつだ。マスクに風邪薬に消毒液、
人の弱みにつけ込んで買い占める連中が一時期大量にいただろう。そう Ooh, いう奴らがネットに出品した物を偽の入札で that 買わされて really するって hit 仕事 the だ。 real world mark そんな仕事 hard があ there. んのか Alright. かなりグレーな仕事だ I けどな。 mean, fair enough. メ Uh, ーカーにとっても転売屋は毒にしかならない。 7's weird because it's そ like こ in で Japan 偽 it の入 released 札って話になるんだが、 before. そいつをやるにはどうしたって2020スマホがいる。けど元ヤクザはスマホを契約できねだからあんたが So 代わ it, りに it makes sense that they would, you know, mention that event. え。もっと真っ当な職が見 Which, つかるまで assuming this is going それは死ぬけど completely な。 off of the real world, that implies it's 2021 in the game. あんたみてえに恩着せがましくあぶくぜに押し付けてくるだけのやつに回す仕事はねえ。仇の世界に戻るってのはきついよな。俺だってあんたと同じ元ヤクザだ。その苦労は嫌ってほど味わった。けどそれでもまっとうに這い上がろうって覚悟があんたにあんなら、もし本当にその気があんなら力になるぜ。どうだい？さっきあんた俺の金をあんなに必死になって集めてくれた。てっきりくすねるつもりなんだなと思ったんだ。でも違った。俺なんつうかあれを見て初めて自分が情けなくなった。俺は今まで人生をサボってきたんだって気づいちまった。頼む、お願いします。俺やり直してんだ。力貸してください。オーケー、わかった。でも土下座はよしてくれ。やり直すのはあくまで佐々木さん、あんたなんだからよ。俺ができんのは手助けだけだ。もちろん全力でやらしてもらうけどな。ありがとうございます。それじゃあ明日もう一遍払わに来てくれ。こいつはそのための軍資金だ。こいつをどう使うかもう間違えるんじゃねえぜ。はい。さーて飯でも食うか。 And not a shower first, Ichiban? I feel like that would possibly take priority, at least for me. Especially if I smelled like sewage. Oh, I guess he did. Presumably. Oh, this is good. Ooh. This is fucking classy. Alright. Well, this is the music that was in the trailer that I was actually super interested in. Because they played it at the very end. The other character there, that might have been just the character from 7, like, by that place. But I was also, for a second I thought that was the, I forgot her name from 6. I'm kind of curious because of... Of course he has, like, people, yeah. I'm kind of curious because of Kiryu's whole situation if we're gonna flash through a whole bunch of old characters. Is this his place? Not anything insane, of course, but I mean, you know what? He's moving up. That counts as moving up. Even if it's a little small and not super great. That counts as moving up.
頑張るか。 Look that he gets up like that. I aspire to reach the same level when I wake up. Chapter 1. Yep. Doing the best I can. So I am very curious as to how many chapters are in this game. I obviously don't want to know, but I'm curious how, because this is a super long game is what they've described, and I want to go through a lot on stream to the point that I'm probably going to do the side stories, all this sort, like, oh, that's great, to the point that I even like properly, that's good, I like that. Yeah, so it's been 3 years. Oh wait, it's been 3 years since they passed. So I guess in this thing, there was the whole thing a year ago rather than 3. Yeah. Or actually, no, that would add up with when this game came out in Japan, I think, because that was like 2018 or something like that. Or that might actually be too long. I'm not entirely sure. Oh, I guess this is to give you a recap if you're starting with this. Head to work. This is like Kiwami 2, where they let you do the recap. I like that. I like that they put that in there. That's good. Right, so this game's long enough that I'm going to be doing a lot on stream. I don't even know how much I'm actually going to be doing off stream. A lot of this I'm just going to play on screen. On stream. On screen. I'm just like looking around because I'm curious. So this is the dress. But yeah, he does have like a bunch of. I'm not gonna judge Ichiban, right, in the slightest. I mean, this isn't necessarily something I feel I should ever judge somebody on, but either he is getting some pussy, or you know what? There's another option, and I still respect that. I still respect that completely. Can I actually go in there? I can. Do I have money? I do. Gore boots. Yeah. Yeah, there it is. It was in 7. Alright. An herb, okay. So yeah, there's a lot we're probably going to be doing on stream. Just for the sake of, yeah, it's better to do it here than anywhere else. Oh. Excuse me. Oh wait, okay, actually. Interesting. I don't know that it was like this before, but I'm noticing that the phone calls there. Oh, I remember her. I'm noticing that the phone calls are actually like proper, like people speaking, which is interesting. Yeah, so this was one of 2 characters from the previous game. I was curious on if the other one was the one we saw earlier, or if that was someone else. I mean, yeah, they've reused models before, but still. Under a shoulder. Let's be nice. Oh, I guess this is this game. Yeah, right, because the whole stuff. Because they had a similar sort of thing with 7. スーパーじゃ治らねえよ。変に気使うなって。大丈夫だって。それよりあんた仕事だろ。せっかく職に就けたんだ。
そっちを大事にしな。 But it's like right across the street. 大丈夫なのか It's よ。 like right there. あ I literally just have to あ、 cross the 私誰 street. だと思ってんだい。あんまり老いぼれ扱いするんじゃないよ。ほら、さっさと仕事に行きな。働けるってのは当たり前じゃないんだ。分かってんだろ。分かってるよ。 Yeah, last time, you know, we made some income helping out you. 心 I 配 had to take a lot of tissues that were filled with something alright and just dump them out. We also, you know, had to fix the blankets of those, which is nice. Also interesting, so yeah, I mean, I think this was a feature with 7, but like, you get an item, it shows you it. You get it again, it makes it a very small thing as a notice. Just want to search. Right, gotta see if there's any valuables anywhere. I'm noticing there's a lot of plants around it. I don't know if that's gonna be like some like collectible thing I gotta take photos of, or that just might be a lot of plants around just because. All right. それじゃあ面接頑張って行ってきてください。次の方どうぞ。佐々木真也と申します。よろしくお願いします。おかけください。 Interesting. 履歴書はお持ちですか。失礼します。 Dude looks way better now. 佐々木さん、前科というのは窃盗です。時計とか化粧品 And と he's か being completely. 手 I 頃 like な that. 大きさで高値のものなら何でも盗んでました。ダチが盗品の横流しをやってたんで、物はそいつに買い取ってもらって。なるほやっぱり難しいですか。ど。佐々木さん、一つ伺っていいですか。あ、はい。 Dude looks fucking この履 pissed. 歴書に懲罰の欄はありません。なのになぜ前科のことまで記載されたんです。自分のしでかしたことだからです。それを隠してもし仕事もらえたとしても、いずれバレて相手に迷惑かけちまうかもしれない。まっとうに人生やり直すにはそれじゃダメだって思ったんです。 You know what? I personally like that. 立派なお考えだと思います。 Yeah, I'm ご glad. 安心ください。そんな佐々木さんにご紹介したいお仕事がございます。本当ですか。どんな仕事ですか。一言で言えば万引きです。 Huh? So. So is the goal here for that to happen, like for it to be on record? すみません。うがい薬ってどこにありますか？あ、はい、あちらになります。 Or is there something else? Ah, すみません。ちょっとこれ見せてもらっていいですか？かしこまりました。どうぞ、こちらになります。良さそうじゃない？ねえ。いいけど映画始まっちゃうからまた今度にしよう。あ、もうそんな時間？ごめんなさい。いえ、
またのお越しをお待ちしております。What is the game plan? Adachi. お待たせしました。どうだった？指定のものは一通り。他にも高額なものをいくつかゲットしてきました。そいつは上出来じゃねえか。 He looks great in that suit. Now we're gonna get Dosh to make me a new edit. I'm joking. I should actually put that edit on stream at some point. Seeing as he made that because I was streaming 7. Even though he had no knowledge of 7. どの店も陳列棚の配置が四角だらけなんですよ。まあ今時こんなダミーの腕で偽装するやつなんていませんけどね。こいつが見つかったら言い逃れできませんし。だから最近はチームを組むのがトレン Oh, ドで is す the ね。 okay? 監視役、注意を引きつける。 Is this the type of thing where it's like, oh, you put somebody, like for example, a prison, you put somebody in there to test it out? コストを割いてでも安全を取る方針か。まあ確かにバレたらおしまいだからな。お疲れ様でした。お先に失礼しますね。お疲れ様でした。 That would also make sense because it's a Dachi. どうもお世話になりました。いいえ、万引きの手伝いなんて初めてだったからドキドキしちゃった。じゃあお疲れ様でした。Interesting. どうも。だからお前は手伝いが欲しいって言ったのか。ええ、二人組になるだけでだいぶやりやすくなりますから。それにあのおばさん、芝居もどうに言ってましたよ。エキストラって名目で募集かけたんだ。それが良かった。I'm assuming that's the point here, which is like actually cool because it's like, yeah, that would make sense for a Dachi, and that would make sense why he was allowed to do this. しかし、 Hey. 最後に回ってもらったブランドショップ。あそこは相当セキュリティに金かけてたんだ That makes like so much sense then if that's the case. So it's for the sake of security. It's this gets written down, recorded, all that sort of shit, and then okay. 特に遮蔽物もないし、資格なんてなさそうに見えるんだけどな。あの場所でどうやって証拠も残さずに財布なんて盗んだんだ？はい。店によってはカメラがダミーの場合もあるんですが、あの店はちゃんと本物が稼働してました。それに客が俺たちだけだったので、店員は俺の方をずっと見ていた。ですが、レジ上にあったカメラ、あれだけ実は少し下に向いていたんです。Oh, so that's the だから flaw, あの I カメラ guess. だけは Yeah, 店内を見 okay. 渡せていなかった。レジを集中的に監視したかったからなのか、それとも単純に Because I guess the better scenario would be all cameras. 店内に仕掛け Ah, は fair 生ま enough. れていた Oh, んで see you す。 then. Also enjoy 5 because that one's fantastic. At least for me. I love 5 a lot. Everybody has varying opinions on that, but I love 5 a lot. But enjoy. 店を出て店員はすぐに盗難に気づいたとのことですが、どのカメラにも俺が撮った瞬間は記録されていません。すべて後の祭りというわけです。一回店に入っただけでそこまで観察して実行に移したのか。大したもんだ。感心するのは俺の方ですよ。まさかこんな職業があったなんて。日本で1日に万引きされる総額は12億円とも言われている。小売店にとっちゃ店を潰すほどの死活問題。なのに多くの経営者がカメラと警備員さえ置けば万引きがなくなると思ってる。間違ってますね。カメラや警備員を増やすと、それまでなかった死角も浮かび上がってくる。盗む方からすれば余計にやりやすくなる場合もあるんです。It's actually a really interesting thing for them to delve into. CEO?
I mean, like, I know this is his own, like, agency sort of. He's a CEO of his own. セキュリティの欠陥はレポートにまとめて経営者に提出する。依頼された調査自体は一旦完了だが、実はさらなるビジネスチャンスはこの先にある。というと、いわゆるコンサルってのに食い込むんだ。店舗と契約して防犯カメラの位置を指導したり、優秀な警備会社を紹介したりな。なるほど。このビジネスが軌道に乗れば、別に警備会社も立ち上げようと考えててな。調査、コンサル、警備までを。This actually reminds me a lot of Akiyama's scenario where it starts off as somebody very, well, not even somebody very small, because like Akiyama's situation is kind of, it's weird to describe. He's in a good position and then he's not because of certain things, and then he is again because he creates Sky Finance, and then he's good there. So this is a similar thing where Adachi is in a good position, then he's not. At least that's what I remember, I think. And then after the events of 7, he's now the CEO of his own building, just like Akiyama, which is really interesting. 少しずつ極道っぽさを抜いていかなきゃな。なんだその本。ああ、たまたま古本屋で見かけたんだな。Notebook? Or just oh. 今お前ができることは万引き調査だけだろう。それだけじゃ心もとねえ。だから資格の勉強でも始めてみたらどうかと思ってよ。足立さんが事業を広げる時にも即戦力になれるし。確かにそいつは心強い。ま、時間ができた時にでも読んでみろよ。春日さん、あんた一体何が目的なんすか。え？だっておかしいじゃねえかよ。マージンも取らねえで、なんで赤の他人にここまでできる。何か裏があるんじゃねえのか。裏か。まあ、そうとも言え。I assume the motive is just he was. Maybe I'm wrong. I was gonna say because he was in a lower position as well, like he was homeless at one point. Which is also, you know, the reason with Akiyama and all that. It's like, at one point he was at the lowest part of life, so he started helping people. そのおやすさんのやり残しを果たしてってのが俺の生きがいだ。まあ、俺なんかがやれるのはほんの一部だけどよ。だからよ、俺はやりてえことをやってるだけだ。Yeah, so in a way this is him acting like Arakawa, where he kind of takes people under his wing and helps them out. I like that. But in a more legal sense. Because Arakawa, you know, had a whole family clan to his name, whereas this is just, here's Ichiban getting people jobs. We went there a lot in 7. We went there to change our job, then change our job, then change our job. Did that a lot until I was leveled up. Still aren't done technically because I've yet to actually finish that game on Legend. That game's hard on Legend. Oh, that just reminded me about one thing I'm not going to enjoy with this game. The paywall. I didn't buy the DLC. I'm going to be just very honest. I should have mentioned that at the start because that was the one complaint I was going to have immediately out the gate. And I hope and pray Sega fixes that. The fact that New Game Plus is behind a paywall really irks me. I know 7 was the same way and some earlier games might have been as well. But that's really fucking scummy, especially for a game that's already like 90 bucks. So it's a total of like 100. I'm going off of Canadian, of course, but like, for Canadian, that's like 100. So, not exactly fun. Other than that, having a fantastic time, you know, with the first like 10, 15 minutes, whatever it may be, but like, kind of wish that wasn't behind a paywall. That's a little
annoying. I don't like that I have to spend like an extra 10 or 15 bucks just so I'm gonna have to play New Game Plus, and then I can finally play it on Legend. And I'm still gonna have to go through the same grinding with this game that I've been doing with 7, that I've yet to finish. Someone texted, Nanba. Yeah, survive tonight, don't be late. Alright, let's go to survive. So, I will say, I did see something with teaser images of certain characters and stuff like that. Not really certain characters, but more so just something. And it has me curious now. Because... I'm assuming this is just going to be an automatic fight, maybe not. Yeah, I was going to mention... my mind's going... Oh, right. Yeah, so I saw certain things. I'm not going to go into it. And as a result, it makes me think we might see some characters in this game. Perchance. You know, some characters who we don't know what their status is like, or, you know, whatever it may be. Yeah, I guess, okay. I assumed this was just gonna be like a fight tutorial type of thing. I mean, we already had a fight tutorial. Right, so this is a mechanic that I heard about that I'm so glad. So, they added the ability to change where your position is, and that is awesome. I love that. It means your attacks won't be interrupted as often now, so if I go between these dudes, it's like, it's not like the one on the left will kick me and then I'll stop the attack anymore. I can change my position and do this. And that is awesome. The fact that that is an addition is really great. It's very helpful. Lets me avoid, you know, losing all that. Oh! What if I wanted... Yeah, so basic attacks, no weapons seems to actually give. The friend thing was kind of there before, but that's interesting that it goes that far. What did I hit him with? I thought that was like a bag. It was something metallic. So yeah, I do like the improvements they made to that. I'm very excited for when, because I didn't play the demo. I specifically wanted to avoid the demo. I wanted to go into this completely blind. I'm very excited for when I get to use Joryu, because I do know he has a mechanic that's very interesting. That we can basically summarize as "fuck you" RPG mode. Which I like the RPG mode, but I'm just calling it that for the sake of it's a funny little name. So I assume taxis work the same way as 7, where I have to locate each. So if I see a taxi, I should open the door of it just so we have it unlocked. Yeah, like that one. Which is near some enemies. This will cancel them out. This feels like it's more than usual, but we do 100% if we're allowed to go up there. My finger, yeah. If we're allowed to go up there, that means that we need to get them from up there. But otherwise, I guess we have it all. Because I remember something with 7 was like, oh yeah, you had to unlock each area and all that sort of stuff. That's a cool loading screen for the taxi. I like that. But yeah. Let's enter. There they are. Only those 4? Only those 4. And then...
仕事場から直接来たのか。ああ、一日中立ちっぱなしだよ。その分ビールがうめえや。マスタ Medical ー、 equipment. ビールおかわり。 Interesting. 全員分 I ね。 mean, it makes sense for like an inspector サラリーマンが板についてき and たね。社長の方は psycho. どうなんだ、店の方は。正直景気は悪いね。細々と。 I figured, yeah. I was like, when they mentioned club and all that, I'm like, oh, cabaret or something. 野々宮の忘れ形見みたいなもんだからね。あの店は。 And it makes sense きっ given と the whole 横 thing. 浜ナンバーワンのキャバクラにしてみせるから。あんたたちもたまには金落としに来なさいよ。いいけど、ぼったくらねえでくれよ。人聞き悪いこと言わないでよ。ぼったくられるほど持ってないくせに。違いね。はいよ。お、マスター、ありがとう。久々に会ったんだ。 I really hope ガンガン飲もうぜ。 we get an interaction between them in this game. 潰れんなよ。よっしゃ。 If he's gonna be in this game and we can come here, I better have an interaction between them. Because he watched it happen. 今日、蝶たちはやっぱり来ねえって。ああ、半純義もな。だよ、付き合い悪いな。せっかく I 半 feel like 年 I've ぶり been に飲もうっ pronouncing て his の name に wrong. よ。 The way he said that, I'm 使 like, ってくれてんだよ。自分たちはあくまで裏社会の人間だから、いつまでも関わっちゃいけねえってさ。ちょっと寂しいけどね。まあなあ、でも言ってることは間違っちゃいねえ。本来交わるべきじゃねえ世界の住民なんだ。俺らが表の世界でまっとうに生きようと思うんなら、なおさらな。何別に根性の別れ actually, I do know in Lost Judgment you see him in the kitchen, which is interesting. Like of that one place. だな。 Which, I mean, I guess that's where he is in 7 as well, お I 前ら want は to そ say. の後どうなんだ。 Or at least at 荒 one 川 point in 真澄 time. の置き土産は順調なのか。まあ、先の長い話だけどな。コツコツやってるよ。足立さんには迷惑かけっぱなしだしな。まったくだ。うちみてえな弱小会社に仕事なんてポンポン作れねえってのに。いや、ほんと面目ねえ。冗談だよ。春日はよくやってる。一文の得にもなりゃしねえってのによ。変わんねえな、お前は。そうだね。そういうのかっこいいって思うよ。そうか。うん、ちょっとお手洗い。マスター、お手洗い借りるね。You didn't answer the question. で、さっちゃんとはその後どうなんだよ。デートの一つくらいはしたのか。何言ってんだよ。ああ、ダメだこれ。進展なしだ。まあデートしてる暇なんてあるわけはねえとは思ってたが、ここまでとはな。このヘタレが。ちょっと待ってって。何言って。春日、お前さっちゃんに惚れてんだろ。いや、それは、その。隠してたつもりか。 I mean, if we go off the 7 sub-stories, こっちがこれまでどんだけ気使ってたと and 思ってんだ。 assuming every sub-story is canon, そうだったの？まあ、んなことは気にすんなって。それよりも。 which actually has horrifying implications for the final sub-story お互い of 7. 生活も落ち着いただろうしな。そういうことを考える余裕も出てきたろう。いやでも。んなうだうだ言ってるうちに他の誰かに取られちまってもいいのか。さっちゃんには太客もいるだろうしよ。お前が思ってる以上に競合相手は多いぞ。でも俺そういうのからっきしでどうしたらいいか。こんなありさま佐々木には見せらんねえな。今日の帰りにでもさっちゃん誘ってみろよ。 I did not. You know ちょっ what? と二人で遊びに行かねえか。 We're like 50 minutes in. I'll download the stream. I'll remind myself to download. I mean, I can download it at any point. Unlike Twitch, I can download it at any point. I'll just have to remember for later.
Adjusting my ceiling. I forgot there's no cord under me this time, so I can do this very easily. Last time there was, this time there's not. I can stretch my legs as much as I want. Now knowing these games, that might not work. しゃあねえな。俺がついてくわ。どっちにしろ駅行くっしょ。大丈夫だって。どこがよ。ほいじゃな。まあ機会があればまた飲もうや。うん、それじゃあね。人生は一度きりだ。悔いのねえようにしろよ。足立さん。ほらナンバー帰るぞ。開いてくな。大丈夫かな。さーて、私も帰るか。じゃあまたね、一番。He's gonna walk her, or he's gonna walk her home, isn't he? No, Ichiban, come on. Say it. Fuck. Oh. さっちゃん。いや。何？どうしたの？いや、なんでもねえんだ。そう？じゃあね。I remember a scene from the trailer, but ちょっとさっきから何？悪い。あのよ。don't tell me it happens this early. 今度どっか遊び行かねえか。何？もう次の飲み会の話？次はうちの店でやる約束でしょ？いや、そうじゃなくて、二人でどっか行かねえか。Damn, she got the fuck out of there. She disappeared. What the? だよもう。もしもし？ごめん。急に言われてテンパっちゃって。 She was flustered. Oh my god. こちらこそ。 Oh. 大変虫つけなお話で。来週の土曜なら空いてるんだけど。はい。遊び行くんでしょ？二人で。それつまり。楽しみにしてる。じゃあまた。Win. やったやったI need to just like clip this cutscene. What the fuck? He ain't even drunk. Okay, maybe he's a bit drunk. I guess he did have a decent bit, but.
little nervous that those like photos and stuff like that, because it makes me wonder if something's gonna happen to his image. そうか、OKもらえたか。やったじゃねえか。楽しんでこいよ。なんでしょぼくれてんだよ。いや、よく考えたら俺20年近く無所にいただろ。Yeah, まとも fair な enough. デートなんかしたことねえんだ。 She was decently young at the start of 7. おい、ネガティブになるなよ。 This always happens when I don't know why this just happens when I'm streaming. Specifically when I'm streaming. It's not normally like this often. 失敗してさっちゃんに嫌われたらどうすんだよ。付き合うどころか絶交されちまうかも。 Body just involuntarily starts doing that. デートは断る。てめえから誘っといて断ったらそれこそ絶交だろうが。じゃあどうすりゃいいんだよ。どこに行って何を食って何を喋りゃいい。全然わかんねえんだよ。しょうがねえな。こりゃ俺らの出番みてえだ。そういうことらしい。 Experts? おめえらデートしたことあんのかよ。まあ人並みにはな。力になるからよ。せっかく掴んだチャンスだ。ものにしようぜ。おめえら恩に着る。さて、じゃあ何から話すかな。まずはデートに臨む心構えからいくか。だな。まずは何よりも変に肩肘張らねえ。 So seriously, what the fuck is with the stuff in his room? I'm just like, I'm slightly surprised by it. 自然体が大切だ。なるほど。自然体か。いや、それは違う。あ？え？ Also, I like the image back デ there. ートに求めるのは特別な時間だ。記憶に残るような特別な一日。自然体なんかじゃなくて、バリッと決めていけ。なるほど。特別な一日か。あれ？でも言ってることがナンバー Yeah, I was gonna say that this is some real interesting logic they're using here. おとなしく年長者の言うことを聞いておけ。伊達に人生経験積んでねえぞ。いや、足立さんが正解なら、なんでその年まで独身なんだよ。You know, if I had to guess, there's a chance that the two who weren't drinking at the bar with us would possibly have more experience. 思いついた。今から街でようぜ。そんで俺と難波がそれぞれアドバイスする。どっちのアドバイスを聞くかはさすがおめえ次第だ。どうだ。望むところじゃねえか。最高のアドバイスをしてやるよ。さあ、全員は急い Is で。 it gonna make me choose between them? よろしくお願いします。駅前に来たけどよ。これからどうするんだ。気を引き締めろ、春日。授業はもう始まっている。おお。デートの極意。レッスン1。待ち合わせの姿勢だ。姿勢？そう。デートってのは待ち合わせ場所に着いた時からもう始まってんだ。相手より先に着くのは当たり前。愛しの彼女をどう待ち受けるか。肝心なのはそこだ。何しろ相手にしてみりゃ、そこで目にするお前がデートの第一印象なんだからな。その印象次第で気分も変わるってもんだ。なるほど。確かに。どういうこと？じゃあ1番、お前どういう風にさっちゃんを待つつもりだ？そりゃ He gets down into the fetal position, starts sucking his thumb. ああ、硬い硬い。緊張してますって感じがプンプンする。お前がそれじゃあ、さっちゃんもデートを楽しめねえぞ。そうなのか。でも、じゃあどうすりゃいいんだい？いつも通り自然にだよ。そら、そこのベンチにでも腰掛けて、
なんならうとうとしてるくらいがちょうどいいんだ。 I don't think we should follow Nanba. 寝て待つのかよ。言ったろ、自然体が大事なんだ。まして寝顔なんてのは相手に心を許してなきゃそうそう見せねえもんだろ。まあ This is そうかもな。 this is some horrible お前がう advice. とうとしてんの見たさっちゃんはよ。まあ一番ったら私にこんなに心を開いてくれてるのね。嬉しい。それにキュートな寝顔守ってあげたくなっちゃうってなもんよ。 I feel like this will lead to a slap. なあ、足立さんはどう思うんだ。論外だ。ベンチでうとうとだ。 Okay, now let's see what he says 女の子が instead. デートに期待してるのは特別感だ。待ち合わせの瞬間に I'm も not expecting anything good. 待ち合わせの姿勢で特別感ってどうやるんだよそりゃ。 You show up right in front of her door. まず待ち合わせ場所には30分前に到着。その後黙って仁王立ちだ。脇目も振らず、愛しい人が来るだろう方向だけをただ見つめる。そんなお前の姿を遠くから見つけたさっちゃんは思 Oh う。 my god, let me hear his voice with 今 her. 日の一番、いつもよりなんか素敵。これからいつもと違う一日が始まるかも。ってな。お Alright, so one of these will get you a slap, the other one will get you your date running away. なんだよ。そんならお前どっちのアドバイスを採用するんだ。そうだな。 What is that in the corner? I'm gonna say stand and pose. Okay, so here's my thing. Both of these might end up bad, but here's how I'm gonna view this. And I know I'm gonna be speaking about something very simple here, but here's my thing, right? First of all, stand and pose is a lot safer of an option than sit down and fucking fall asleep. That would probably get your date to leave, or like I said, slap you across the face. Also, this is Ichiban we're talking about. If he's acting silly, she'll see that and be like, oh, haha, like he's acting silly. Even if it's a date, I feel like there's a chance that she will understand that. Whereas if he's asleep, you could argue she might understand that, but it's like, what the fuck, right? Why would they... I'm gonna say stand and pose. 足立さんのアドバイス通り Oh, that's what it is, 取って okay. 待つことにするよ。は？なんでだよ。 You know, いや逆の立場 passion, I think, was what got you the date in 7. さっちゃんがベンチで寝てたら仕事で疲れてんのかなとか気使ってデートどころじゃねえと思うんだよ。 Fair. それは確かに。 Along with, you know, my reasoning there. その通りだ、カスが。バシッと決めて仁王立ち。これが粋な男の待ち姿。 But yeah, if we go off 7, ま I think passion would be the correct thing to raise because that is what happened with 7. 普通に立って待つわ。でも待ってる姿がその日の第一印象ってのは気がつかなかったぜ。だらしなく見えねえよう気ぃつけるわ。ありがとな。 Yeah. See? Stand, don't look sloppy, 今回 all は that sort of 足立さん stuff. に花を持たせて Waiting. やるよ。じゃあ次のレッスン。 Getting there 30 minutes early? Odd, but I mean, it's not horrible. If anything, in some ways you could view it as taking priority of that. デート So, の極意。 it's interesting. デートの行き先だ。おお、それそれ。そいつが聞きたかったんだ。俺、洒落た店なんて全然知らねえからよ。 Alright, let's see where this 洒落 goes. た店？ I'm also gonna eat while this happens. おお、デートっつったらよ。やっぱイタリアンとかフレンチとかそういう洒落たとこがいいんじゃねえのか。なんだよ。デートはおしゃれなレストラン。一番お前はマニュアルにとらわれちまってる。ああ、そんないかにもな場所を安易に選んじゃ特別な一日にはならねえ。カスが、お前が Partially true. 輝く場所を選ぶのだ。 There are more fun ways to do a date rather than choosing the most fancy place out there. You can go to those sometimes, and you can even do that as a インドカレー屋だ。カレー屋。あの店は
裏メニューで100辛を頼める。スコビル値にしておよそ120万。タバスコの500倍以上の辛さだ。Namba. 500倍 Dude, they're running away. They heard him. They're like, oh no. But I mean, like, it was solid advice at the start, technically. Like, yeah, okay. Technically speaking, you don't always have to go somewhere fancy or expensive or whatever it may be. You can choose something more simple, all that sort of stuff. For the sake of, if it's special, right? If you want to make it special, you make it special, that's more memorable, and that actually works out in your favor. これぞお前の最も輝く瞬間だ。そうか Alright, Namba. なんで完食前提で話してんだよ。生きった挙句食い切れなかったらそれこそ最悪だろうが。確かに。Give me a good option here, 何 Namba. 遍も言ってるだろう。自然体。変に無理することはねえんだ。肩肘張らずにお前が通い慣れてる店に行けよ。そうは言っても。いつも行くとこなんて牛丼屋くらいしかねえよ。だったら牛丼屋でいいじゃねえか。え、デートで牛丼屋かよ。Both of these options aren't great. 大切なのはリラックスしてお前らしく接することだ。それには生き慣れた場所が一番なんだよ。まあ確かにイタリアンやらフレンチじゃ緊張して俺らしくどころじゃねえからな。バカ。牛丼屋なんてカッコつかねえだろ。100辛くて男見せろ。Both of these options kind of suck, but I'm probably going to choose Beef Bowl because, to a certain degree, I see where Nanba's getting at, right? Being yourself, be more relaxed, right? If that's the place that works for you, sure. It's not a great option as a place, but neither is this, yeah, spicy level 100 curry. Beef Bowl. There's also a chance that none of this matters. Like, there's a chance that the game accounts for literally everything you pick, but there's a chance that this is a proper cutscene, she chooses where to go, all this sort of stuff. Hell, there's a chance she shows up like the whole thing's like, oh yeah, if you show up like half an hour earlier, whatever it might be. Like, she shows up like an hour earlier. 他に何があるってんだよ。いや、せっかくなら会話を楽しんだり、そう、二人で楽しめねえとしょうがねえんじゃねえかな。See, he's looking at a good aspect of this. It's just. それはまあその通りだ。 Yeah, see, I can respect that. It's just beef bowls and curry. This isn't the greatest two choices here. となると牛丼屋でもなさそうだな。確かに俺はリラックスできるけど、さっちゃんにとっちゃあんまり楽しい飯じゃなくなりそうだ。俺なりに二人で楽しめそうな店探してみるわ。そうだ。よくぞ気づいた。Okay, I'm starting to see what this is because of what he said earlier when the standing and posing thing happened. It's this thing of they're gonna point out stuff, then he'll see the logic in it, but he'll still choose things that equate to the actual option. So him being there, like, oh yeah, standing around just like staring, you know, if I act a lot more normal, right? All this sort of shit, as well as with this, it's like, oh, like not beef bowls, but something that, you know, she and I will enjoy, and like all that, like, I see where this is going. I almost might want to choose something Adachi says, because just like, it might be a real great one. つまり今俺が着てるこれだろ。いつも通り自然体にってな。違うな。そんなの全然自然じゃない。え？生地本来の色じゃないだろう。つうわけで、俺が勧める最も自然なデート服がこれだ。これがデート服。随分とシンプルだな。It's not super stylish. 突き詰めていけばオーガニックにたどり着く。
この服は麻やコットンから作られていて、化学染料も一切使ってない。つまり環境に Maybe I'm crazy, but that does oddly look nice. It's not super stylish, don't get me wrong, like they mentioned, but でもさっちゃんびっくりしねえか？俺こんな服全然着たことねえし。心配すんな。人間は誰しも自然の一部だ。さっちゃんもすぐにこの素材に親しみ。 and also like for something a lot more natural, I would say if it's not something fancy or something like that. Obviously, you don't want to dress like a slob, but it is a thing of you can wear something, I would argue, that looks nice enough but isn't extreme, right? That said, I'm curious as to what he says because I might just pick it out of the sake of being funny. Ooh, excuse me. That really pops out, but to pop out or to stand out something. 愛しい人を振り向かせるために光る。それは生物共通の本能なんだ。本能に従え、春日。さっちゃんを射止めるために命を。I'm gonna choose Nanba again because I think something like that would make her go like as much as like it might be, you know, a decently nice suit. It's kind of a thing of she would see that and be like, why is he popping out that much? You know, like she could wear something a lot more formal and not super extremely stylish, and it's like, well, organic. 自然体にってアドバイスをずっともらってたからな。服装もその線で行くことにするわ。そうか。なら俺から言うことは何もねえ。お前のベストを尽くしていいデータにしろよ。だな。俺らができることはここまでだ。成功を祈るぜ。一番。おめえら。 That one actually didn't get changed. 任せとけ。 Or is he about to go and buy a suit and then come out and that's... Alright. Oh, interesting. So they actually have like the profile type of thing that some games do. Cool. Can I change the... So I know this is a DLC sort of thing, like the code. I actually did sign up to get that. So we'll have that eventually. Okay, this is just armor stuff. Okay. I wanted to be sure, right? Especially after Gaiden, because I wasn't sure. Like, oh, Gaiden had that, so. I'm tired, but I'm not done. I refuse to be done until I've had quite a few hours in. Like, honestly, I'm probably going to go on for another 2 hours, 40 minutes. Most likely. I'm going to try and strive for that. Even if that's a bit late. That's absolutely what I want to strive for. What's with the icon? Oh, I can't read the... Interesting. That's, I assume, you know, given the game's title, that's probably going to be something important of if I deposit some of that money, I can take it if needed later. Like, I'm half expecting this game to almost be 0-2, where it's like, essentially, I can
just have a ton of money in there, but then like with this game instead, you know, I can deposit it. So if I go this way, oh, never mind. Boom. That's some bad timing there. Suffocation bomb? Alright. I'm right there. I think the only scenario where I do stop playing is if I get absurdly tired. And that definitely could happen. It's just a thing of I partially doubt it. So interesting that some of them kind of just stand around and like they don't even look like proper enemies sometimes. Alright. Oh, is this the apartment? Apartment complex. I find it quite simple. Yep. Let's rest and see what happens. We are wearing the suit. And this is a proper cutscene too, so this would actually change if I have the other. いや、全然今来たとこです。もうなんで敬語なのよ。それにしても今日はずいぶんおめかししてるじゃない？あ、これみんなに見繕ってもらってよ。変だったか？うん、いいと思うよ。さあ、どこ行く？おお、まずは。ごめんなさい。また来てくださいね。ああ、ここも満席か。I was gonna say, if the game is gonna give me a scenario where I have to walk and all that, how do I? Oh, I was gonna mention the fact that like if the game gives me a scenario where I have to run, all that sort of stuff, I was just gonna walk. Right? We gotta be respectful and just walk. すまねえ。これで候補の店は全部なんだ。ああ、そうなの？こんなに混んでるなら予約してくればよかったね。すまねえ、気が回らなくて。Let me guess, she's gonna suggest something. Or rather. さっちゃんはどこか行きてえとこねえのか？そうね。ま、あるにはあるけど。おお、そんならそこに食いに行こうぜ。I'm gonna laugh if it's the opposite. Oh. Fair enough. どこなんだ？そんなの言わなくてもわかるでしょ。一番もさっきから落ち着かない様子だし。Oh. さっきからずっと歩きっぱなしだし。ね、寄ってこいよ。あれ？てっきり一番も同じ気持ちだと思ったけど、違うの？Surely there's like a different sign that she's looking at that we're not looking at. 昼とか夜とか関係なくない？とにかく私、もう我慢できないのよね。Surely there's gonna be like a scenario where we're looking at a.
Um. Uh, uh, um. Play it cool. Does play it cool imply just go with it? We're gonna go. That might be a good thing. That was passion. Nah, さっちゃんよ。今までも気軽にそういう場所に行ったりしたのか。まあそうね、いつもこんな感じだけど。もしもさっちゃんの大切な人が同じ行動をとったらどう思う？ I shouldn't have clicked that one. I shouldn't have clicked that one. まあ確かに褒められたことじゃないわよね。そういう I mean, I can see how that would be. No, don't out loud say it because there's gonna be a different sign. ホテル？ No, Ichiban, no. Don't. 違うの？タバコの話に決まってるでしょ。Oh. タバコ？この先に喫煙所があるから一服しようって話よ。そうだよな。もちろんタバコの話だって分かってたよ。行こうぜ、喫煙所。一服して落ち着きて気分。 Puts the whole pack in his mouth. 大丈夫？一番。Yeah, I had a feeling it was gonna, you know, be something completely different. It's gonna ask me about those two again, isn't it? Oh my god. I don't like either of these options because this is just not a good Adachi. そういや、足立さんって若い頃どんな感じだったんだろうな。どうしたの急に。いや、俺たちが出会った頃はすでにあの見た目だろ。だけど当然足立さんにも10代や20代の頃があったわけだよな。そう言われたらそうね。身長も高いし、かなりイケメンだったかもね。今度足立さんの若い頃の写真を見せてもらおうぜ。武勇伝と一緒によ。武勇伝は話半分に聞いといた方がいいかもね。多分持って話すと思うから。ちげえねえや。そんじゃあ南波も誘ってみんなの若い頃の自慢話大会しようぜ。もしかして私とデートするよりなんちゃんや足立さんと過ごしたかった？え？だって一番ってなんちゃんや足立さんの話するときすごく生き生きしてるから。いや、そんなつもりで話したんじゃねえんだよ。ただその共通の話題をと思って。冗談よ。あ、そうだ。なんちゃんと足立さんの話で思い出したんだけど、前にあの二人が陣内駅の近くに面白そうな店があるって教えてくれたんだよね。今から一緒にそこに行ってみない？ I hope this like whole awkward scenario actually ends with something very lighthearted, like super heartfelt.すごいね、この立派なカウンター。ヒノキかしら。おお。どうかしたの？一番。いや、難波と足立さんの紹介の店っていうから、てっきりもっと大衆的な店かと。あの二人も多分来たことはないわよ。ただ
ここに雰囲気の良さそうな店があるって言ってただけ。早速注文しようよ。おお。Yeah, like beef bowls and beef bowls 見ようぜ。 and salmon and eggs. じゃあ私これにしてみようかな。すみません、春国魚の煮物をください。お客さん、それはね、春告げ魚って読むんですよ。そうなんですか。すみません。 She's in the same boat as us. うわ、やっちゃった。恥ずかしい。 But don't worry, we can't read. Also, what? Cover for, we'll cover for her. That might actually not be a good idea thinking about it now. さっちゃん、普通に考えてこのメニュー全部読める人間は相当少ない。 Like me. それなのに振り仮名が書かれてねえってのが問題なんだ。ちょっとそんなこと言わなくても、うちら一元なんだしさ。 You know, that conversation was headed in the right direction. うちの品書きに不満があるようですね。 For a second, you know, that was in the right direction. That was like, okay, yeah. If you admit that, you know, you. その兄さんの言う通りだ。うちに来る新規のお客さんは一元で終わる人が多くてね。 We are so smart. We're so right. その理由を Never wrong. 格式を優先した結果、ハードルが高くなっているんじゃないかと。ああ、もちろん格式は大切だけど、威圧感が勝って客を遠ざけるのは本当の高級店とは言えないと思うぜ。おっしゃる通りです。早速品書きにも振り仮名を記載したいと思います。正直なご意見ありがとうございます。すごい。一番の意見がお店を動かすなんて。こういう店でも雰囲気に飲まれない一番ってすごいね。 Win. 思ったことを正直に言ったまでよ。これメニューのここ見てくれ。 Just gotta fuck it up. 海にローなんて何の料理だかさっぱりわからねえだろ。いや、それは普通にエビでしょ。 Of course. これでエビ？さすがにそれは読めてよ。私が恥ずかしいわ。まあまあ、お二人には感謝の印にデザートのあん。 I feel like this is like such a tense atmosphere enough that it's actually like great. 嬉しい。へやー、案外うまいもんだな、割烹料理ってのも。ほんと美味しかったわね。こんな機会でもなければ一生行かなかったと思う。ありがとね、一番。そうか。喜んでくれたんならすげえ嬉しいぜ。やっば。Oh. どうしたんだ。向こうから歩いてくる男の人いるでしょ。あの三人組か。先頭を歩いてる人、田中って言うんだけど、以前私の指名客だったの。さっちゃんのキャバクラの？うん。IT ベンチャーの社長で羽振りが良かったんだけど、ちょっと度が過ぎてさ、他の客に I wouldn't be shocked if the game says like or confront or like walk away. Which I feel like the correct option would be to walk away and then if it escalates, yeah. But 田中に彼氏がいるって嘘をついたくらいよ。
だいぶ立ちが悪いな。ええ、だけど田中は君は嘘をついてる、彼氏なんかいないはずだって言い張って、今でも時々店の裏で私 It's taking a long time to walk towards us. 田中が超ポジティブなのか、さっちゃんの嘘が下手なのか。わからないけど、人を見る目には自信があるとか言っててさ。そうだ、ちょうどいいわ。一番ちょっと協力してくれる？え？うまく演じてよね。いかにも私の彼氏って感じで。え？彼氏？そんな急に？あれ？さえこさん、偶然だね。何してるんだい？何って見たらわかるでしょ。彼氏 Dude, と we were standing here the whole time. 彼氏？そのおじさんが？どうも、サイコさんとお付き合いさせていただいている春日一番と申します。ちょっと声で帰って。これで信じてくれた？私が彼氏持ちだってこと。信じるわけないでしょう。僕は人を見る目だけは誰よりもあるんだ。彼はサイコちゃんと釣り合うような男には到底見えないよ。That's gonna make me choose. I feel like neither of these. But we're gonna go with that. あんたがサエコさんの彼氏？仕事は何をしてるんだい？まあ、一言で言えば、いろんな連中の相談に乗って解決に導いてやることかな。Yeah. ほう、コンサルタント業か。ま、悪くない仕事だ。どんな企業の面倒を見てるんだ？企業っていうよりは個人の相談に乗ってる感じだな。ファイナンシャルプランナーか。確かにこれから先成長が見込める業種。I mean, I guess if we're lying already, then yeah. しかしそれならなんでサイコさんをキャバクラで働かせてるんだい？僕が彼氏なら何かしら資格を取らせてとっとと水商売からは足を洗わせるね。あ？キャバクラの何が悪いんだ？キャバ嬢なんて将来性もなければ世間体も悪いでしょう。バカ言ってんじゃねえよ。人が真剣に向き合ってる仕事にケチつけるんじゃねえ。情熱ってな、どんな資格にも勝る将来性なんだ。どんな仕事だって真剣に向き合った先には必ずいい未来が待ってるんだよ。それを応援しねえで何が彼氏だ。一番応援？それが何になるってんです？ I actually like だとで that も言い his. たいわけ？バカね、あんたは。I like that Ichiban actually was going proper there. I'm mentioning just like, yeah, no, go for like your dream. Who gives a shit about specific stuff? If you're enjoying what you're doing, keep doing it. 一番が彼氏で本当に良かったわ。まさかサイコさん、本当にこのおじさんが彼氏だっていうのか？さっきからそう言ってるでしょ。そんな、俺がこんなゴミみたいな男に負けるなんて。敗北を The fight's gonna start, isn't it? 今後は私に付きまとわないでくれる？ああ、約束する。Yeah, here we go. ただし、お前ら二人にお灸を据えてからだ。はあ？よくも俺の恋心をもてあそびやがって。ぶっ潰してやる！覚悟しろ！さっさと始めようぜ。
I assume we also get to use her. Mark Bratcher. Oh, so you can actually get like proper chains with this now. Interesting. Obviously, we should try that. Damn. Oh no, tell me about our battle. Fuck that guy. Oh wait, that's just a buff, alright. There we go. Damn. Right there! Yeah! Boom! Oh, that's awesome. Oh my lord, the combat is already better somehow. My turn! Kind of curious about. Oh, well, I guess my job is hello worker. Oh. There's a chance she already knows. Back to his regular suit. Oh, this is great. I like this. As much as I wish it was like an actual montage, like showing them doing everything. Somehow this whole thing has made me forget that like 4 people were shot in the intro. Don't tell me he's something here. ずっと間抜け言われてた。でもよ、今はなんとか定職にもつけて仕事は真面目にやってるつもりだ。職場の評判も悪かねえと思ってる。体はとにかく丈夫な方だし、そりゃ桐生さんとかとは比べようもねえけど、まあ腕っぷしも弱かねえとは思う。酒もタバコもやりすぎることはね。ギャンブルもまあやらねえとは言わねえが。 たしなむ程度なもんだ。 What are you gonna say, Ichiban? 大して取り柄のねえ俺だけだよ。さっちゃんのことは俺が命に変えても幸せにしてみせる。だからよ、さっちゃん。 Ichiban, no, don't go that far, don't go that far. 結婚してください。 Yep.
And she's gonna leave again because why would you ask this question on a first date? 男勝つが一番。この先何があろうとも、さっちゃんのこと守り抜いてみせるからよ。さっちゃん、女なのにすげえしっかりしてて弱いとこ見せねえけど、仕事して親父さんの世話して妹さんのことも気にかけてすげえと思ってる。でも一緒になったらもうそんな苦労は俺がさせねえ。親父さんの世話も手伝うし、妹さんのことでもし困ってることがあれば俺も力になる。なんなら俺が稼いでみせるから。さっちゃんは家庭に入ってくれてもいい。だからって当然家のことを任せっきりにはしねえ。掃除洗濯水理買い出し何でも手伝うぜ。いずれ赤ん坊授かったらガキの面倒も任せといてくれ。そんでガキも一緒に。I mean, like it's really heartfelt and I love it, but like this on a first date, dude. Even if you've known them for a while, I mean, it's a tough scenario to, but I don't expect it to result in much. さっちゃん。ありがとね、一番。今日は楽しかった。ちょっと待ってくれよ、さっちゃん。俺何かまずいこと言っちまったか？別にそんなことないって。でももう帰んなきゃ。明日お店のことで早いし、一番も早起きしないといけないでしょ。じゃ、お互い頑張ろう。I'm kind of curious about that. 返事はBecause she took a minute there. She took a minute to respond, so that's making me wonder. There's a lot. It's just like, and there could be story stuff that we don't know yet and all this sort of stuff. But it's also a thing of, like I mentioned, like, okay, they have known each other for quite a while, so it is possibly a thing of, this is something she could have considered. I guess I did actually fail to consider that when he started speaking, but still. Because I think it's the thing, if it's like, if you know each other long enough, if you get along really well as friends and all this sort of stuff, and then you go on a date and have like a lot of fun in that sense, like in the sense of you two being together, having this date kind of fun, I feel like at that point, that could justify it. It's just a thing of luck. I get the feeling it's the complete opposite. I get the feeling this is something she's going to sit on. Right now she's treating it as, you know what, like, oh yeah, I gotta head home for that. I have a feeling this is something she's going to sit on. And there's a possible chance by the end of this game we could get something. The only thing then is I'm curious on where we go from here in this story. But that would be really cool if Ichiban is the first dude, which, I mean, yeah, there's only been two main characters essentially, but it'd be really cool if he is the first to actually have a love interest and just be connected to them, right, and all this sort of stuff. No death, no, you know, scenario of the job, so therefore it doesn't work out, whatever it may be. No life that the characters put into, and even though the other person likes them, it's kind of just a scenario of that, just actual, it works here. That would be interesting. And they're gonna be like, 頭悪いとかあるけど、今は真面目に仕事してて、酒もタバコもギャンブルもそんなにしねえって。Smoke's not entirely right. そんな感じのことを言った。まあまあまあまあ、別にそこに引っかかることはねえ気がするな。で、次はさ
そんな取り柄のない自分だけど、さっちゃんのことは俺が幸せにしてみせる。だから結婚してくださいって。なんだよ。早速来たな。あのな、一番さっちゃんみたいにバリバリ働いて自分の人生貫いてる子が誰かに幸せにしてやるなんて言われて嬉しいと思う。 That is also a fair point. Legitimately, that is a fair point. まあおめえにそんな意図がね。 Because a lot of Ichiban stuff was mentioning, oh yeah, I can do a lot of this, I can clean like all this sort of stuff. It's like I feel like in that type of scenario, both parties probably want to contribute. それから何か言ったのか。その次はさっちゃんが女なのに仕事とか家族の世話とかすげえしっかりしてて偉いなって。お前おい、今時女なのには。 Somehow I didn't actually fully digest that part. Ooh. そうなのか。 Yeah, no, that is. 女だからとか女なのにとか女に限らず性別で Reminds me of those images with Puck. やつは最近特に多いだろう。そうだったのか。 The images that I used for the Genin too, actually, now that I think about it. あちゃ、踏んだ地雷は一つじゃなかったか。こりゃ嫌な予感がしてきたぞ。俺もだよ。で、その後は。あとは親父さんとか妹さんのことも気になってるだろうから、俺が稼ぐからさっちゃんは家庭に入ってくれてもいいって。バカ野郎。いや、楽させてやりてえってことなんだろうけどよ。さっちゃんが金だけのためにキャバやってるわけねえだろ。そんなことくらい俺だって分かってるよ。でもそう誤解されてもしょうがねえ言い方になっちまってるって話。いくらテンパってたからってもうちょっと言葉選べなかったのか。ああ、くそ、昨日に戻って全部やり直して。 I get the feeling that that whole thing possibly will work in his favor. Like that won't be a scenario where this whole thing is like biting him in the ass. There'll actually be something good to this. I forgot to check actually the stream quality stuff because I was gonna check that after the last few. それで打ち止めか。他に余計なこと言ってないか。ああ、これで終わりなはずだと思う。最後に畳みかけてきやがったな。家事を手伝うって言い草、これも相当地雷ワードだぞ。家事は女がするものって先入観の表れだと思われるからな。さらによ、赤ん坊ができたらってのも人によっちゃ結構危険な言葉だぞ。赤ん坊のできねえ夫婦だっているし、結婚イコール子作りってわけでもねえんだ。 Some can't, some don't want to. 赤ん坊と荒川の墓参りか。荒川への高校目的に結婚しようとしてると思われかねねえ。おい、嘘だろ。俺の言ったことは何から何までまずかったんだ。 Hey, the first part was okay. 最悪だ。俺はもうどうしたらいいんだ。まあ謝るしかねえな。 I like that they, you know, made it realistic and he just shakes it to see. 何もしねえわけにもいかねえわな。そうだよな。ちゃんと謝らねえと。You guys seriously don't switch it. Apologize to just better. Alright, do that right now. Alright, we're just gonna go apologize, so let's do that. Ooh, excuse me. Like I said, keeps happening every time on screen.
I'm curious on what this might lead to, or if this is just going to end up making things worse. Perhaps. I don't know, because I feel like they're going to pull the rug out from under me on this whole thing. Right, I could expect the obvious, he apologizes and she goes, oh, that's okay, and then just like, that's it. But I get the feeling it's not going to be that simple.ひどいことなんて一番言った。あの後は足立さんと難波に話聞いてもらって何が悪かったかようやく気づけたんだ。まずさっちゃんのことは女なのにとか変な決めつけしちまってて、それにさっちゃんが真剣にキャバやってることなんてとっくに分かってるのに、結婚したら仕事辞めるのもいいとかふざけたこと言っちまって、それに家事を手伝うだなんて花から家事とかをさっちゃんがやって当然みたいな言い方。That's what I'm picking up, is her face isn't changing at all. Like we've seen with Seven that she can get, you know, pissed off at certain things and all that sort of stuff. At the moment, her face isn't getting pissed off. Anything like that. Like we're not seeing any visible differences. And her voice is the same as always. Maybe that statement will change, but...なーに、そんなことでわざわざ謝りに来てくれたの？バカだな。私そんなこと気にしてないって。でも確かに最近そういうのデリカシーないって風潮あるけど、別に気にしないって。 She could tell us from the heart. 私が何年キャバでセクハラクソ親父たちの相手してる There's also that, but yeah. でもよ、なんで？いや、私たちってちょっと変わった出会い方したじゃん。ある種運命共同体っていうか、同じ修羅場を何度もくぐってきたから、なんか一緒にいて当たり前みたいな感じにいつの間にかなっててさ。ただそれって男女の間柄としてはちょっと変かなって。だからお互い普通の友達の距離感に戻った方がいいと思うんだ。心配しないで。一番とは Fair enough. これからも You know what? No, fair enough, fair enough. Unfortunate that he got the friend zone, but yeah, you know what? そんな Makes わ sense. けだから一番も変なことでくよくよしないで。前も言ったけどお互い頑張ろう。じゃあね。He's gonna go back to them and they're gonna be like, man, you got the friend zone, it's even worse. A year later. Oh, 2020. Huh. Interesting. We're just skipping ahead after that. I like that this is an interesting contrast to how the game started. That feels very false. Like, it feels like there's a lot of false
just courage behind that. She's like, おはようございます。今日もよろしくお願いします。ちょっと今いいかな。前にやった倉庫の整理とかですか。任せといてください。いや、ちょっと伝えたいことがあって。oh, is he gonna get... 会議室行こうか。Don't tell me he's gonna get like laid off or some shit. Ah, changing my position. Yep. いや、参っちゃったよ。来月末が更新タイミングじゃない。なんなら給料アップを申請しようと思ってたのに、昨日市役所から更新 NG って連絡が来てさ。俺の働き方で何かまずいとこがあったんですか。いや、笠川君は本当によくやってくれてるよ。だけど市の財政がいよいよ厳しいらしくてね。どうしても派遣の人から切っていくしかないみたいでさ。What I'm actually curious about, because of how long this game is, I'm curious if we get like 4 hours in and I'm still on chapter 1. That'll tell you. That'll really tell you how long it is. わかりました。今までこんな俺を雇ってくれてありがとうございました。今月いっぱいってとこですかね。数が一番最後の1日まで全力で働かせてもらいます。Today, yeah, I was gonna say. 今日で最後にしてもらいたいんだ。有給の消化ってことですか。確かに取ってないですけど、さすがにそんなに残ってないですよ。それは大丈夫。足りない分も特別に有給って形で処理してくれるってすごい特別待遇だよ。そんな悪いっすよ。わざわざ特別扱いなんてしていただかなくても俺全然働きますから。とにかくごめん。これもおめの方で決まっちゃったことでさ。今まで本当にありがとう。ね。わかりました。Yeah, this is a really interesting contrast to the start of the game. 今までお世話になりました。 Hero Yokohama and all this shit. ありがとうね。 And then we just go around, yeah. Hey there, Kosugi-san. Oh, hey there. Heard today's the last day. Yeah. Just wanted to say thanks for all your help. I know I made a lot of trouble for you. Nonsense. It wasn't no trouble at all. Why not make him British? Best of luck on your future endeavors. I'm sure you'll do great no matter where you go. Hey, thanks. Right. Guess I'll be taking my leave. Whatever he said. Kind of skip past it a little bit too quick. Whiteboard man. Pardon me, Kimura-san. Oh, hey. I heard today's the last day. Yep, you were such a big help to me here. You even taught me how to use a computer. Oh no, that was nothing, really. Sorry, I've actually got something I need to take care of by the end of the day. Take care of yourself. Excuse me, Imai-san. Yes? It's kind of sad, but today's actually my last day. I just want to say thanks so much for all your help. Oh, yeah, I heard the news. I was pretty shocked, honestly. Good luck out there. I'm sure you'll do great on your next job. Yeah, thanks. Take care. This feels orchestrated. Like, because he mentioned higher ups, and I believe that, but this feels properly orchestrated.
別に元に戻るだけじゃねえか。よし。The freelancer. Yep, here we go again with this. And now we can do this again. So let's just go back up here. You know, hey guys, don't mind me. I like to imagine like somebody going for a smoke break or something. They see Ichiban just run back up like, oh, wait. Huh? Yeah, there is some shit going on. やっと帰ってきた。おかえんなさい、春日さん。え？誰だお前。取材させてくださいよ、春日さん。巷で話題になってるあの件に関して。あの件？元ヤクザから金取ってやばい仕事斡旋してるって件ですよ。詳しく聞かせてくださいよ。なんだそりゃ。またまたとぼけちゃって。ヤクザ専門の裏ハローワーク。 Maybe it wasn't a setup thing. I mean, it could be, but 道場会解散させた連中が甘い汁吸いまくってんでしょ。 yeah, it might be because of that whole scenario that's leading to this. Even though those people are becoming honest workers, it's the reputation that it builds because of that group, right, of people, where that just kind of becomes the automatic thing. 皆さん見ましたか、この凶暴性。これが春日一番の本性です。浜の英雄と呼ばれようが根っこはヤクザなんです。さらに彼の場合はヤクザを食い物にするヤクザ。任侠も仁義もあったもんじゃない。オッケー、カット。So if we just beat the shit out of that dude and just smash his phone. 今のがネットに流れたら大変だ。100万で買い取らせてやるよ。明日までに用意しな。 Like, this is the same thing as Gaiden, where if we just beat the shit out of a dude with the phone and then break it. そんなの映像を編集すりゃどうにでもなんだよ。お前が全力で俺を殴ったように見せることなんて朝飯前だ。勝手にしやがれ。いいのかお前。ただでさえ大炎上してんだ。これ以上油注いだら取り返しがつかねえぞ。大炎上？俺のどこが燃えてるってんだい。はあ？お前、自分がネットでなんて言われてるか知らねえのか？知らねえよ。ほとんど見ねえし。マジかよ。めんどくせえな。おい、見せてやれ。こんにちは、皆さん。タタラチャンネルへよ。 So there's the, yeah. Which means this might be a setup. Oh, this, no, wait, this is 100% a setup considering I remember the trailer stuff. 一部界隈で浜の英雄などと言われています。こちらは横浜にあります正真正銘本物のハローワーク内。なんと春日一番は堂々とここの窓口業務をしており、
向かいに座るのはこれまた元極道の男。なんだこりゃ、佐々木？1年も前のじゃねえか。春日一番が元極道に何か小声で指示しています。で、指示を受けたこの元極道がハローワークを出てどこに向かったかというと、コンビニ、ドラッグストア、ブランドショップとダミーの手まで用意して大量の万引きをしてるんです。おい待てよ、そうじゃねえ。で、春日がその商品を格安で買い取るっていう仕組みのようですね。当チャンネルが調べましたところ、この時は腕時計など200万円分を盗ませて、春日はそれをたった2万円で買い取っています。つまり仕事のない元ヤクザに盗みを働かせ、その転売でかなりの利益を上げてるってことですね。これが浜の英雄の裏、いや真の顔なのです。おい、なんなんだこりゃ。てめえらがこれ作ったのか。知らねえのか。タタラチャンネルだよ。俺らから見りゃ神だ神。登録者数は500万。あんたタタラチャンネルに It's so funny because like generally what they imply with the trailer is that this VTuber is going to be kind of part of whatever villain group there is, because it's like they're just spreading this news around, which technically speaking counts as that. 急にハローはクビにされたのもこいつのせいか。んなことより俺たちが撮った動画本当に買い取らねえんだな。買うわけねえだろ。こっちとら後ろめたいことなんて何もしちゃいねえ。そいつは気の毒にな。じゃあ仕方ねえ。こいつには寝てもらって次のターゲットのとこ行く。 You are giving me the ability to break the phone that you have with. おい、頼むぜ、用心棒。 Next was interesting on that, but. Nani? The fuck is this guy? そう、軽く気絶させるくらいでいいからよ。ああ、前みたいに半殺しにすんなよ。誰だお前。俺のネット仲間だよ。危ない撮影の時だけ協力してもらってんの。ていうか、ストリートファイト最強格闘系の朝倉チャンネルって知らない？今人気爆発中なんだけどな。あ、そうだ、サッチさ。今思いついたんだけど、この喧嘩も撮影していい？後でうちのチャンネルとの So this is either a boss that is just going to be normal, or it's a boss that I'm going to be forced to lose to. よっしゃー！これでうちのチャンネルも一気にメジャーになんぞ。よし、じゃあさっさと片付けて佐々木ってやつんとこ行くぞ。 Oh, so they're actually okay. They're going after him. 佐々木が出てくんだよ。ああ、元横浜日渡市会の佐々木。もうとっくにネットで特定されてんだよ。あいつにも直撃インタビューかましてやるさ。ヤクザ辞めてネットでさらされた今の気分はどうですかって。この喧嘩と一緒に編集すれば500万再生超えも間違いねえぞ、マジで。やめろ、あいつは今必死に人生立て直してんだ。こっから先は一歩も行かせねえ。 Please don't let this be a boss that I'm forced to lose to. Well, if I'm fighting all of them. I didn't realize what it was. Find it. What is he doing? There's a lot of them. I mean, I'm assuming I want to take that dude out. Hit him hard. Fuck that up. That's okay. You're gonna... Alright. That guy's style's a little bit hard to get used to.
Let's go with this guy. He's already down. Nice. Oh no. He really does hit hard. That is like... That one has like a different punch and that's throwing me off. Oh, I just took 2 of them out. Sick. Give me that guy. And I heal from that. I'm down. Go back up! Oh, that was sick. Is it still standing? 驚いた。強いなあんた。ありがとよ。そう睨むなよ。あんたに興味が湧いた。今度またやろう。こんなちんけな動画撮影とかなしの本気でな。Speaking of which, you probably should take one of those cameras and just destroy them. Yeah, like that. タタラチャンネルでは引き続き綿密な取材のもと世にはびこる悪事の数々を告発してまいります。タタラチャンネル。足立さん、ちょうど連絡しようと思ってたとこだ。実は。すまん、春日。うちの会社な。畳むことに。Because he's getting involved, I assume. 今ナンバも俺んとこに向かってる。急に首を言い渡されたそうだ。Yeah, we're just all getting fucked over by this. If we just take their phone, they never have it again. なんてこって。一体全体どうなってやがる。俺も春日と同じような感じだった。出勤したら急に上司に呼ばれて、今日限り来なくていいってよ。俺んとこには銀行から電話が来てな。融資を今回分で打ち切るって一方的に言われた。理由を聞いても査定基準は企業秘密に該当するので明かせないの一点張りよ。ギリギリでやってきたからな。融資を打ち切られちゃ看板を下ろすより仕方がねえ。くそ。俺たち3人が急に職を失い銀行から見放される。そんで春日につきまとい始めた妙な連中。まあ偶然なわけねえよな。やっぱ原因はこれか。Tough YouTuber. タタラヒソか。こいつは一体何なんだい。いわゆる告発系ってジャンルの動画配信者だ。告発系？今やスマホのおかげで誰にでもスクープをものにする機会ができた。そういった動画をチャンネルで紹介するのが告発系だ。芸能人にやり捨てられた女が腹いせに証拠を送ることもあれば、正義感の強い政治家秘書が汚職を垂れ込むこともある。じゃあ写真週刊誌みたいなもんか。簡単に言えばそういうことだな。けど所詮は匿名性の強いネットで送られてくる情報だ。ガセネタも少なくね。そこがチャンネル主の腕の見せ所でよ。しっかり裏を取った上で信憑性の高いネタを紹介するチャンネルは人気になる。中でもこのタタラチャンネルは随一の信頼度と言われててな。過去にはこのチャンネルがきっかけで未解決事件が解決したこともある。今じゃ警察や政治家も欠かさず見てるって噂よ。だったら俺に関する告発、あれはなんだよ。とんだガセじゃねえか。そこがわからねえんだよな。タタラチャンネルが見抜けねえくらい巧妙に作り込まれた垂れ込みだったのかもしれねえ。垂れ込んだな。どこのドイツなんだ。それは絶対明かされないようになっててな。
だからタタラにはでかいタレコミが持ち込まれるんだ。こいつが俺の動画を公開したのはいつだ。3日前だ。再生数は300万を超えてる。で、タタラチャンネルが扱った以上、世間はそれを真実だと信じて疑わない。タタラってのに連絡は取れねえもんなのか。もちろん DM でメッセージを送ることはできるし、もう送った。今んとこ返信はないけどな。けど仮 I に mean, タ yeah, タラが動画を DMing 撮り somebody 下げ who たところ has で、あと that は much of a fan base ain't gonna happen. 一度ネットに上がったもんはあっという間にコピーが出回る。それにこの手の動画に飛びつく連中は鼻から真実なんて求めちゃいねえ。なんだよそりゃ。じゃあそいつらは何がしてんだ。叩いてもいい人間を探してるんだ。ストレス発散のためにな。罪もない人間を叩くわけにはいかないだろう。だけど悪人ならどんなに叩いても良心が痛まねえ。Yeah. 新時代のいじめみてえなもんだな。その一方で This game's getting like super real. 俺らだって4年前 Like it has been occasionally, but it's like this is like proper. あれで世間の風 Like yeah. その矛先が今度は自分たちにも向けられたってわけか。皮肉なもんだ。すまねえ、足立さん。ナンバー俺のせいで。あ？俺の脇が甘かったせいでこんなことに。おい、あんたらの新しい人生を俺が台無しにしちまった。本当にすまねえ。And they both punch him. まあ、おめえならそう考えるんだろうとは薄々思ってたけどよ。なんで一番のせいになるんだよ、このバカ。悪いのはどう考えたってデマばらまいたやつだろ。それに俺たちをなめんなって。これくらいの逆境、これまで何度だって味わってきた。おうよ、ホームレスの時大雪の日に野宿したあの地獄に比べりゃこんなん極楽みたいなもんさ。これから何度だって這い上がってやるって。一番お前だってそうだろ。ナンバー足立さん、すまねえ。けど元棒の社会復帰についちゃ支援ができなくなっちまう。まあ仕事の供給源も窓口もなくなっちまうわけだからな。情けねえ。おやっさんの意志を継ぐなんて息巻いといてこのざまかい。今我慢の時だ。それより明日からもお前を頼ってくる奴がいるだろう。そいつらには事の次第を伝えてやらねえとな。ああ、そうだな。Alright, drink break. We also save for a minute. Even though auto saves. Might as well. Alright, drink break.
let it be known that Ichiban still makes this fucking face when you're like paused, so it's still terrifying. So that's fun. Alright. We go to hello work. Can I jump off from here? Probably not. This game ain't like Judgment. But no, I'm just kidding. Ooh, excuse me. Think about it, it's not even Judgment that lets you do that to Lost Judgment, which I've yet to play. Still gotta finish up Judgment. Actually, I did originally plan on... That was a really easy fight. I did originally plan on going through Judgment, Lost Judgment, and Ishin before starting this game, and I might do so in the meantime. But, I don't know. I am also busy with a bunch of stuff, so I mean, I can't guarantee that I'll do that, but I would love to if possible. I didn't realize how off-camera I was there. ちょっとあんたが春日さんか浜の駆け込み寺の春日一番さんああよかったあんたを頼れば仕事にありつけるって聞いてきたんだいやそれが俺は見ての通りヤクザ上がりでよ嫁とガキが2人上の階で小学校だ俺のせいで散々苦労させちまったけどせめてガキにはまっとうな暮らしをさせてやりたいあんたを頼れば俺みたいなのでもまっとうな職に就けるって聞いてきたんだ Why did they have to present me with this? Like, why couldn't it have just been a dude who was super rude? すまねえは実はよ俺がここをクビになっちまって仕事紹介できなくなっちまったえ頼ってきてくれたやつにそれを知らせたくてここで待ってたんだ本当にすまねえ嘘だろ俺はどこ行っても門前払いされてもう首くくろうかって時にあんたの噂聞いてきたんだぞ Like, this shows the problem of this scenario is people trying to turn their life around after all this. And they can't. I'm not gonna say some shit like, oh, this says a lot about our society, but like, it is something that shows a lot about the world and all that sort of shit. It's kind of fucked up when you really think about it. It's even if you try to change, even if all that shit happens. And it's good too, right? Like, don't get me wrong. If something involves changing for the better, you know, I would recommend doing it absolutely, you know, striving for that, all that sort of shit. But there are people who won't accept that. And you know what? Fuck those people. Not literally, but, you know, fuck those people. Who gives a shit about them? At the end of the day, it's important that you focus on that. I know I'm giving a weird, kind of just life lesson out of nowhere, but, like, I think that's just something important to note. それってヤクザが来るってこと元ヤクザです俺が行ってきますが多分皆さんにご迷惑かけちまうと思うんでわかったこっちもそんな連中にホイホイ来られちゃ迷惑だからねよろしくお願いしますそれに君もこんなところにいたって決まったことは変わらないからね何喧嘩してたわけ式試合でやめてくれるかなそういうのすいません Dude. もう行きますんで All of these statements are just frustrating me. 佐々木どこ行くか事情説明しねえとな We are back at rock bottom, bros. We're all the way down the drain.
Did I see something? I did. Paper plate. Hooray. Perfect for people like us. Wrong door. Oh boy. 急に押しかけてすまねえ。実は足立さんから聞いてます。俺も今月いっぱいまでだって。すまねえ。俺が不甲斐ないばっかりに。いいんです。なんか逆に諦めがついたっていうか、人生全部やり直す覚悟で心を入れて Heat action the VTuber. 真面目にやり直してるつもりだったのに、これでしょ。神様ってやつはとことん Sure, you might not be able to, but I 俺の can. ことが嫌いなんだなって。佐々木。大丈夫っすよ、別に。俺より春日さんの方がよっぽどひでえ面してるじゃねえすか。いい夢見させてもらいました。それじゃあここを引き払う準備しないといけないんで。You know, I haven't found out what happened to Psycho. A month, holy shit. She's living in this place for like a month? Well, that's that. これからどうすっかな。 Just like seeing us, you have to have enough money constantly. 俺もいるぞ。足立さんにナンバー？急に悪いな。今ちょっと時間あるか？ああ、時間だけは腐るほどあるよ。悪い、水しかねえけどいいかい？そいつはごちそうだ。いただこう。で、どうしたんだい？ちょっと気になることがあってな。お前、美咲には最近顔出してるか？なあ、その近所にまだ俺を頼ってくる奴がいるかもしれねえからよ。で、どうだ？そういう奴に出くわしたか？最初の何日かは来てたけど、今全然だ。俺がもう当てにならねえって情報が広まったんじゃねえかな。そうか。けどそれだけじゃねえかもしれねえんだ。どういうことだよ。最近な、清流会がきな臭い動きを見せてる。清流会が？星野が死んで頭だった高部が会長になったのは知ってるよな。まあ組の序列から言えそれが筋だもんな。その高部が今無所に減ってることは知ってるか？2年くらい前のことだ。いや、そうだったのか。ああ、だが問題はその後だ。最近になって東上会や近江から放り出された元ヤクザたちが清流会の門をくぐってるらしい。それも10人20人って規模じゃ収まらねえ数でだ。え、それって要するに清流会が組の兵隊を増やしているように見える。もちろん星野や高部がいりゃそんなことはしねえだろう。だが星野会長が亡くなり
高部も服役中。トップが不在なのに乗じて清流会内部でよからぬ動きがあんのかもしれねえ。せっかく仇になろうとしてた奴らを清流会が極道に引き戻してるってことか。加えてもう一つ悪いニュースがある。どうやら佐々木も清流会に行ったらしいんだ。佐々木が職をなくして相当答えてたからな。I mean, yeah. 仇としてやっていくことを諦めちまった。その可能性は正直否定できねえ。佐々木が清流会に行ったって情報は確かなのか。ホームレス村の馴染みからの情報だ。今の俺が言えたぎりじゃねえ。言えたぎりじゃねえけどよ。佐々木をまた極道に引きずり込むのを見過ごせねえ。あいつは仇としてやってこうって腹くくったんだ。俺の目の前で。俺はあいつを助けて。まあそう言うだろうな、お前は。行くんだろ清流会事務所。付き合うぜ。でもよ、放っておけねえのは俺たちも一緒だ。それに今の清流会が話の通じる相手がわからねえ。そんなとこにお前を一人で行かせると思うか。足立さん、ナンバー問答無用だ。パーティー再結成だな。久々に冒険と行こうぜ、勇者さんよ。お勇者か。となりゃあれがねえと閉まらねえよな。お、あれどこやったよ。あれあれだよ、あれ。勇者のバット。まさか捨てちゃいねえだろ。ああ、あれは確か。おい、なんだよありゃ。いや、物干し像がなくてよ。だからってあれ使うか。緊張感ねえなお前は。ああ、エモい空気が台無しだ。とだよ。Did he grab it by the top there for a second? Like, I know he grabbed one part, but like... たく、頼むぜ勇者様。頼りにしてんだからよ。お、よし、じゃあ出発するか。I like that this gets treated as like a super normal bat, and it has like nails at the top. Like, lethal enough to kill a man. You really should not hold it like that. Of course, it returns. He's back to being an RPG character, so therefore all the RPG stuff returns. Here comes Eric Andre. This is actually cool, I like this.世間様を浜の英雄と騒がせた俺たちだ。こうなりゃ誰にも止めらんねえぞ。およ。おっしゃ。That's awesome. And then yeah, they cut to the real. That's great. Back to Hero. しかし懐かしいなそのバット。確か川の近くにぶっ刺さってたのを春日が抜いたんだったな。Oh, excuse me. That one was big. そうそう。俺と足立さんじゃ抜けなくてさ。こいつ
I wonder if, because if the skills are generally the same, then I should probably stick to hero for a while so I can get the one-hit KO dodge. Excuse me again, oh my lord. Like I said, I don't know what happens with these streams. Ichiban just absorbed those people. ああ、そうそう、それだそれ。相変わらず決まってんな、勇者様は。おいおいおい、楽しそうなおっさん3人組だな。遊ぶ金貸してくれね。金ならないぜ。俺たちはいつだってな。 Why was there the, like, Hell's Kitchen sting? Well, I guess that wasn't really Hell's Kitchen sting. 金がねえわけねえだろが。I guess that's like more of a violin, like, おっさんがみんな金持ってると思ったら大間違いだぞ。おい勇者さん、その政権で久々にモンスター There's a chance I'd end earlier, but I don't know, like, I'm at least going to hit like 3 hours and a decent few minutes in, I would say. Ideally we clear chapter 1, but I don't know how long chapter 1 is. That dude just became massive. おい、こいつら変身したよな。はあ？何言ってんだお前。いや、こいつ確か昔も同じようなこと言ってなかったか？勇者になったら敵が変身したとかなんとか。ああ、そうだった。思い入れは結構だが、妄想はほどほどにな。なんだよ、俺だけかよ。まあいいや、こっちの方が面白いからよ。出番が来たな。 Assuming this works the same way as before. Actually shows me the direction, which is really nice. Yeah, it has inputs. I don't remember it having inputs originally, but maybe I'm wrong. Ow. There we go. Each one, do not put that part on your hand. Eh? Yeah, okay. Oh, we have the shop right there. Yep. Oh. Alright, let's see. Interesting. Sure, white priest is also interesting. It inflicts paralysis, which is nice. It's because it inflicts paralysis, and also it's kind of funny, but it's because it inflicts paralysis. We'll get some briefs. We'll put them on Ichiban. Give him the boots. Give him the hood. Oh wait. I see. Okay, in that case... Yeah, okay, I see how that works. I'll use it as a bit of the money here, just because. Only he gets the briefs. Alright. Now that we're nice and upgraded. Pardon me, my name is Ichiban Kasuga. I used to be a member of the Arakawa family. Captain Takabe helped me out a bunch about 3 years back. What brings you here?
There's a new guy named, or I heard there's a guy named Sasaki who joined up with you recently. Kind of like his guardian, you might say. So I was hoping I could talk with somebody, or someone who knows how he's doing. Very sorry, but any visitors must first have an appointment. That's our policy now. Please leave. Can't you make an exception? Come on, this is urgent. Didn't even give us a chance. Did sort of drop in on him out of nowhere. Still, that seemed a little too short. Hey, Sakabe forget to mention us, I wonder? Because even if we want to make an appointment, we're out of contacts. What with Takabe and Slammer. But even then I won't. That is like a meeting, we're sneaking in. Yep. So we sneak in. Homeless camp. Hey. Alright.最強のパーティー再びだな。その最強パーティーの中身は全員無職のおっさんだけどな。細かいことはいいんだよ。俺にとっちゃ頼もしい仲間さ。それに無職だろうが心は勇者だ。胸張っていこうぜ。お前のそういう根拠ゼロでも前向きなところマジで尊敬するぜ。そんなに褒めるなって。別に褒めてねえよ。おめえらといるとほんと退屈しねえぜ。じゃあ決まっていこうぜ。勇者よ。おう。Might counter people, that's okay. Here's my tool for dealing with villains. Ow. I guess because that's the actual homeless camp, I can't enter it. Let's get my car. Actually, at our current HP, I don't know if we could. Alright. Nah, アナだよな。すげえ、本物の女子アナだ。生で見るとマジで美人だな。どうもありがとうございます。では。ちょっと待ってよ。ねえ、写真とか撮っていい？記念にさ。そんなことより、彼氏とかいるな？ねえ、俺たち立候補してもいいかな？俺とこいつ、どっちが好き？ねえ。急いでますので、それでは。おいおい、芸能人気取りかよ、釣れねえな。あんまり俺ら怒らせない方がいいよ、うないさん。あの人、アナウンサーなのか。絡まれてるみたいだし。As in, like, this is an actual proper talk show host. お前ら、嫌がってるじゃねえか。あ？なんだお前。嫌がってるなんてなんでわかんだよ。俺らには喜んでるようにしか見えねえけど。なあ。
その子が喜んでるように見えんならそれがてめえらが嫌がられる原因だな。んだとおっさん、俺らは女子アナとお近づきになりたいんだよ。邪魔するならぶち殺してやる。後悔すんなよ。やってやろうぜ。よし、やるぜ。 Alright. Big attack. And now while he's down, big swing. Right into the pole. 大人の仕事になる。なんなんだよこのおっさん。まだやるか。やりません。すいませんでした。しょうもねえ連中で。大丈夫かい？はい、ありがとうございます。本当に助かりました。あんたアナウンサーなのか？はい、私 TBS アナウンサーのうないりさと申します。俺は春日だ。春日一番よろしくね。しかし有名人ってのは大変なんだな。あんな連中に絡まれたりするのか。いやー、有名だなんてそんな。でもまあ、たまにああいう方に絡まれることはあるかもしれません。この辺はどん底の町とか言われてるくらいだからな。用心しなよ。この後も仕事が？あ、はい。今からラジオの放送なんですよ。ラジオ？はい。TBS ラジオで放送しているアフターシックスジャンクションっていう番組なんですけど、知りません？ああ、俺そういうの疎くてよ。あ、でも家にラジカセはあった気がするからラジオなら聞けるかもな。ぜひぜひ。もしよかったらスマホとかでもアプリで聞けたりしますんで聞いてみてください。どんな内容なんだ？ゲームとか映画、音楽、漫画までいろんなエンタメを取り上げて熱く語る番組なんですよ。私も曜日パートナーとして出演してるんです。私が出るときはゲームの話が多いですね。私ゲームが大好きなもので。Oh, my favorite game is Dragon Quest. ゲーム好きなのか？俺も昔すげえ遊んでたんだぜ。ずっと勇者になるのが夢だったんだ。へえ、勇者に。そうですか。いいですね。ちょっとやばい人なのかしら。けど最近はゲームも全 I 然 mean, okay, that statement isn't necessarily wrong from the perspective of him mentioning that as a kid. Like, oh yeah, I always wanted to be that as a kid. 今日助けられたこととかもラジオで話しちゃおっかな。 Otherwise, yeah, but from the perspective of Ichiban saying that as a kid, like, dude, kids just imagine anything for じゃあ jobs. な、うないさん。気をつけていけよ。あと、ラジオ頑張ってな。はい、ありがとうございました、春日さん。ラジオか。久々に聞いてみてもいいかもな。家のラジカセで聞いてみるか。あと、スマホのアプリでも聞けるとか言ってたな。せっかくの縁だし、ちょっと入れてみるかな。There we go. That was actually shorter sub story than I imagined. I thought that would be like way longer because we'd go somewhere and then something, but oh, I see. So you can actually, oh, interesting. Oh, this is like an actual, that's cool. That is really cool that that's in there. I like that. Ooh, excuse me.
Alright, there's a whole ass fort. Yeah. So I see if so that type of scenario actually led to a big upgrade for them, huh? Oh. Hi. Kind of whistle on your way, yeah. Number some matter here with this one, the guy be next to have changed. In fact, I'm relieved. It's gotten a lot colder as of late. Job suited, cleaned. Not exactly a drop of the bucket. Ooh. What shall he show us? But I automatically made him stand with that. One-way ticket. Yeah. Let me save. I'm gonna do this, but I want to save. I do like that the game lets me know. I assume this is going to lead to the end of chapter 1. Kind of interesting that Gaiden does this for the final chapter. They're like, yeah, you know, there's going to be extended, a whole bunch of fights, cutscenes, all this sort of stuff. This game tells you on, like, this, like on chapter 1. Which is nice. It's nice that they say it regardless, just to let you know, like, to plan out ahead of time. The sewage tunnel. Hmm? So yeah, we're just gonna be going in sewage water all the way there, huh? Diver down. That's the joke. That's the part that. Oh my lord! I actually just have to. That's funny. Interesting, like this is like something unique that they haven't actually put into many other Like a Dragon games. Gotta search around for secrets. Like that. A very basic item. 本当にこんな下水道が声優界に通じてんのかよ。ええ、間違いねえ。ただ怪しい連中が住み着いてるって噂もある。用心しろよ。Yeah, I figured as much. So this is gonna be a dungeon. Nice, half-eaten bento. Mmm. Oh lord. Paralyzed, and now we Kylo Belch. Hoping to hit the other guy as well, but that's okay. Oh, he's hitting us back. And down we go.
I like that they actually tell you now, like, the new moves you obtain. Ah, fuck it. See what this is about. I figured it would be one of the hammer dudes, and there's also that guy. Now it's paralyzed, which is good. Oh, those like spawn them, I see. Beat his ass. Just because, like, you know, if Ichiban dies, we get a game over, so might as well focus priority on him. One hit is all we need. Wasn't ready for the next. Yeah. Oh. I wasn't ready for that. He's cold. Go for the dude in the middle with it, so that we hit all three. I'm so smart. Absolutely nothing here? Okay. What the fuck is this? Oh, that is a creature. Not the one I meant to hit, but that's okay. Yeah, I was gonna say, what am I supposed to expect from an attack? Oh wait, yeah, let's still go to Namba, who hits him back. Ooh, excuse me. Time to go. The fuck? He ran far. Oh, nice. Oh lord. What the fuck does this mean? What the fuck? We need an item. Yeah. Ow. Didn't guard it correctly. The flip!
And he's paralyzed. Rain of Pain. Okay, well I couldn't even block that because he command grabbed me. A little more for everybody. Grind liner. What? One P. I do like that there's brand new moves. That's also very nice. It's not just same old, it's just like, yeah, there is also new stuff in there. Helmet. That'll be good. Seems to be about everything, so let's put on that helmet. Give us some extra protection. I think it also mentioned a series of battles or something like that, which might just be more of the dungeon, but you know. I remember when we were here last time, and Namba got thrown out a window. ここは清流会の中庭か。会長室は確かこの上だったよな。ああ、よく覚えてるぜ。懐かしいね。前に来た時もこの3人だったよな。おいてめえら、どこから入ってきやがった。あらら、干渉に浸ってる場合じゃねえとよ。それじゃやるしかねえな。さあ、気合い入れていこうぜ。足立さん、頑張てめえのかかってきやがれ。俺の番だ。 Here we go. Let me try this. I didn't know what to expect. Good, he's in range. So I can take care of him too. Ow. Now we keep moving. Let me just jump around. No, okay, nothing. あれだけ派手に暴れたんだ。連中、血相変えて追ってくるぜ。こそこそ隠れる必要もなくなったってことだろう。このまま会長室まで突っ走るぞ。どこにでも行けそうだ。Wrong one. It's that one. And alright. That move kind of throws me off, but it is nice that it did a slight AoE. Boom. Alright. The
fact that you can boost that, at least like now, because I don't remember being able to boost it before, is super nice. It was way more useful. And it was already decently useful as is. Even more of them. Yeah, that is really weird on timing. Out. There we go. Last guy. Actually, can I put that on anybody? I guess it is just a blinding, so. Isaac. See, this is why we check these things. Go down and we find a supreme herb. And given that the game's giving me all this stuff, that means there's crafting in this game, and given how important crafting was in 7, it's a good thing I found that. So this room layout's a bit different now, which changes how things go. Can't do that, so we'll just go with this. There he comes. That was a bit faster than I expected. I missed. $49 for that, that's pretty good. There we go. Back to full. Or not. It did that for 7, I guess this game doesn't have that mechanic, huh? Odd. In that case... Ooh, excuse me. I fucked up that box bad. Oh wait, is this the type of thing where we have to go out the window? It's a good thing I went back, but... Or no, there's a door over here that I missed. I am smarted. Oh, well, there's no point in using those items, unfortunately, but that's okay. For a bracelet. Assume that's extra equipment, so yeah. He does not need that, that is a non-buffing.
Alright. 好き放題暴れやがって。この清流会に土足で踏み込んだ落とし前きっちりつけてもらう。 This dude looks interesting. Ah, I'm off screen. 室は目の前だってのに。おい、どうすんだ一番。ありゃ相当切れちまってるぜ。望むところよ。やっぱダンジョンの奥には手強いボスが待ち受けてねえとな。元の生活には戻れると思うんじゃないですか。 Cleave. Oh lord. Oh wow, so he has like a massive health bar. Probably I should have buffed just because. Don't really need that. We got the hand grenade earlier. Could just use that now. Lower agility. That's kind of nice. Okay, so he actually is effective with that. Interesting new mechanic. You're gonna... Where are you going? That was very confusing for a moment. Alright, here it comes. If I hit him this way now. Could throw the other grenade. Just because Namba has burning. Okay, now he's burned. Oh. Interesting. No. Oh my god, they actually put QTEs in instead of just like for the final boss. That's awesome. Oh, and they should like, oh, that's cool. I like that. I'm a big fan of taking out the big ones first. Ooh, this is good for us. They're in a good position. And hopefully stay that way. Not really. But that's okay. We'll use this to our advantage. See? Just like that. Ow. Try to block that one. Camera shutting around is a little hard to work with. Alright, surely somebody will be nearby to get hit. Him. There we go. Man, dude down. Down he goes. Down. Okay. Ooh, that was nice. And now hit him with a crit. There we go. Oh, there's still one more. Beat his ass. I will say there's a chance that the job one is what doesn't give the full heal anymore, because they could have just changed it to only that instead of both. So seeing as I saw the trailer, I have a feeling I know what's behind these doors. 来週の定例までには話をつけておけ。
Interesting faces on there. ああ、先方の条件を飲んでいい。以上だな。では引き続きよろしく頼む。すみません、お待たせしました。高部会長の留守を預かっております若頭の海老名と申します。はじめまして、春日一番さん。俺らのことは高部から聞いてるってとこかい。ええ、お噂は金がね。あいつは無所に入ってるんだったな。会長は三下の起こした事件で使用者責任を問われまして、お勤めが明けるのは2年ほど先になります。あんたさっき留守を預かってるって言ってたな。その割には見覚えがねえ。新参でして、清流会の門をくぐったのは大解散の後になります。それで今頭。ずいぶんなスピード出世だな。あんた相当できるらしい。恐縮です。ですが前会長が亡くなり、大解散の混乱もありで人手不足だったというのが実情だと思っています。もっとはっきり言ってしまうと、金稼ぎがうまかったということに尽きると思います。ヤクザとしてはあまり堂々と言えた話じゃありませんが。謙虚さもバッチリだ。話を戻しましょう。高部会長からあなた方が清流会並びに偉人さんの恩人であると重々聞かされています。ご挨拶が遅れて申し訳ありませんでした。盛大なお出迎え痛みいるぜ。うちは警備体制が徹底されていましてね。私が直接許可を出さない限り侵入者は無条件で排除されます。今回は春日さんのお姿を確認してから少し指示に時間がかかりました。もう少し融通きかねえのか。下手すりゃお互い怪我じゃ済まなかったとこだぜ。すぐに警備を解除すれば浜の英雄がどれほどのものか見れなかったでしょう。清流会を預かる身としては、私も話し相手はそれなりに選ぶ必要があるんです。ご理解いただけますか。ま、押しかけてきたのは俺たちの方だ。ご理解するのが筋だろうよ。恐れ入ります。それより海老名さんよ、俺たちがここへ来たのは。存じ上げています。佐々木さんのことですよね。話が早くて助かるぜ。こいつはどこに向かってんだ。山奥まで行ってそのまま埋められるとか。ご心配なく。向かっているのは I was gonna say, like, just out loud in front of him. 佐々木の話するのになんで場所変える必要があるんだよ。百聞は一見にしかずと言います。4年前の大解散以来、清流会でも足を洗いたいという組員が現れ出しました。高部会長は彼らを積極的に足抜けさせようとしたんです。ですが極道の社会復帰には大きな壁があります。元坊5年情報だな。ええ、あのルールがある以上、元坊はろくな仕事にありつけず、大半の者が路頭に迷う。そこで会長はまず組を抜けた人間が誰でも働ける職場作りから始めた。職場？ええ、間もなく到着しますよ。
ハンピン・リューマンが使用していた倉庫を我々が買い取ったんです。そして世界中から運ばれてきたゴミがここに集まっている。ゴミといっても今春日さんがご想像しているようなものではありません。その国にあってはならないもの。例えば現職大統領の不倫の証拠や不正な金の移動履歴、学者にとっては美術品だがとある組織にとっては破壊すべき負の遺産、そういった物を密かに保管するのがここのビジネスです。もし依頼人の要請があればゴミは即刻物理的に処分もできます。つまり彼らは日本というこの島国で安全にゴミの扱いを先送りできるんです。バカでかい貸金庫みたいなもんってことか。ええ。金庫の外壁は鉛で覆われて X 線でも中を覗けません。内部は真空状態を維持して経年劣化を防いでいます。その分保管料は高くつきますが、それでも世界中から行き場のないゴミが次々と運ばれてくる。まったくヤクザってのはすごいしのぎを考えつくもんだな。こちらは清流会のしのぎではなくフロント企業のビジネスです。つまりこれが組を抜けた者たちの職場。ええ。近江連合と東上会の大解散後、社会復帰できなかった元坊たちは再び極道に戻ろうとしています。5年ルールに屈した人間、ヤクザでしか生きられない人間。理由は様々ですが、その人数は推定で1万人以上。まだそんなにか。彼らが杯を求める先は清流会のような地方組織です。一つでも組織がある限りどこまでも追いかけて杯を乞うでしょう。そこで高部会長は全国の地方組織と連携して一斉解散を計画していました。地方組織の一斉解散？広島の陽明連合、北海道の北方組、沖縄の流動一家、他にも多くの組織が水面下で調整を行っています。いわば第二次大解散です。これが成功した暁には本当の意味で日本から極道がなくなるんです。私は会長の留守の間、その目的を粛々と進めているに過ぎません。あの高部がそんな風に動いていたなんてな。先の大解散と同じ鉄を踏まないためにも極道たちに職場を用意してから第二次を決行する。そのためにあらゆるビジネスに進出しています。正直失敗するものもあるでしょう。でもなりふり構ってられません。目の前のやれることを全力でやるだけです。第二次大解散は具体的にはいつやるつもりなんだ？機が熟したら。今はそうとしか言えません。初対面の俺らにここまで話してくれたんだ。十分だよ。感謝するぜ。春日さん、それに足立さん、あなた方の元坊への社会復帰支援についてはかねてより存じ上げています。もちろん現状の窮状についても。ですが我々の目指すところは同じはずです。荒川真澄の意志、ヤクザ者たちを一人残らず社会復帰させるという途方もない夢、それをどうか我々に預けていただけませんか？ I don't know if I fully trust that. 足立さん、佐々木、やっぱりお前もここに来てたんだな。すみません。俺正直言うと清流会には杯もらうつもりで門をくぐったんです。でも海老名さんは
仇のままでいいって。謝ることなんてねえよ。お前がいいならそれでいいじゃねえか。佐々木さんは我々が責任持って面倒見させていただきます。よろしいでしょうか。正直こんなドーンとやってくれんなら俺らが細々やってきたことは何だったんだって気もする。でもよ、海老名さん、あんたと清流会の志本当にありがてえ。俺なんかがこんな言い方偉そうだけどよ、どうか世間で路頭に迷ってる奴ら救ってやってくれねえか。ええ、もちろん。確かに受けたまわりました。I got a bad feeling about this. 春日さん、もしまだお時間ありましたら会っていただきたい人がいます。 Yeah, and I think the trailer already showed me who they are, which means I also have a way bigger では今 bad 呼 feeling びに about 行かせ this. ますので。その必要はない。おっと、すでにおいででしたか。まさか。 There he is. 久しぶりだな、一。沢城の頭。Yeah, that's chapter 1. If it lets me quit out, I'll do so. Otherwise, I guess we'll watch the opening cutscene to chapter 2. Also, I like the background on this. Excuse me. Quick bite of some food. 癖ってのは抜けねえもんだな。沢城の頭。無所にいるはずのあんたがなんでここに。しかもその罪は清流会の会長殺しだ。海老名にしてみりゃ親の敵ですよね。なのに随分大事に扱われてるみたいじゃないですか。バカのお前でもそうくらいは気づくか、一。人のことをバカだのアホだのよく言い飽きないっすね。癖ってのは抜けねえもんだ。やられたな。それでどういうことなんです？早い話、4年前の星野会長を手にかけたのは俺じゃなかったんだよ。え？随分と遅い到着だな。星野も待ちくたびれたってよ。Oh. 我が、これは一体。それはこっちのセリフだ。い
今までのお前ならもうとっくに片付けてたはずだ。さわしろ。お前じいさんが狙われてるってわざと情報を漏らしたな。うまくいきゃお前がじいさんを殺す前に一番が止めに来てくれる。そいつを期待してたんだろう。はあ。あいにくだったな。だから俺より先に別の殺し屋を送り込んだってことですか。その手柄はお前にくれてやる。清流会の会長を仕留めたとなりゃムショの中で幅利かせられんだろう。もうとっくに若の信用を失ってたんですね、俺は。さわしろ。それは違う。最初からそう。 Yeah, I was gonna say you never had to begin. Yeah. And when you really think about it, that's his actual son saying that to him. Hmm. 星野会長を殺したのは別の殺し屋だったってことか。そしてそんな風に若から切られてもあんたはおとなしくその罪をかぶった。俺が星野会長を殺しに向かってたのは事実。そうならずに済む何か奇跡を期待してたとしても、それを私は無実ですってのも白々しいじゃねえか。黙って罪をかぶったのには他にも理由があったんじゃないですか。そうだな。いくらかは罪滅ぼしのつもりだったのかもしれねえ。 Guess we are actually gonna probably hit the 4-hour mark. 俺は Which is okay. いや、 Yeah. 自分の息子が腐った道に Excuse 沈 me. んでい Wow, くのを it is really 見て bad る right だ now. けだった。甘やかし放題甘やかして荒川の親父にまで手をかけさっちまった。俺はそれを止めるどころか後押ししてたわけだからな。Yeah, that's something I'm curious about. Is how did he get out? もう死ぬ日を指折り数えて待つだけだと思ってた。だがそこへ待ったをかけたのがさっきの海老名だ。奴の代理人って弁護士が限界に来た。あなたの無実を証明できる再審請求をさせてくれってな。じゃあ海老名は星野会長がやられた真相を知ってた。殺人犯は別にいたってことも。ああ、切れ者だよあいつは。しかも若くて勢いが。そんな海老名が俺を無所から引っ張り出そうとしてた。その目的が極道の第二次大解散。お前もさっき聞いた通り荒川の親父がやり残した事業だ。となればあんたも無所で腐ってる場合じゃねえってわけか。俺は東上会から近江に寝返って構想はおり暴れ放題やってきた。そんな男に頭下げさせりゃ今は無名の海老名にも箔がつく。全国の極道に引導を渡すからには貫禄がいるんだ。海老名にとって俺はそのためのかませ犬だ。随分そんな役回りっすね。今の俺にはおあつらい向きの仕事じゃねえか。無所いるだけでてめえの罪償ったつもりになってるくらいならな。頭、今夜は海老名に頼んでお前と引き合わせてもらった。
俺の身の上話をするためじゃねえ。言えた義理じゃねえが一。お前に頼みがある。あんたがこの俺に？それも急ぎでな。引き受けるかどうかは話を聞いてからにさせてもらいますけど。確か職にあぶれたんじゃなかったか。時間はあるはずだ。I might be able to save and then quit. Not yet. で、沢城の頼みってのが何か分かってもねえのに、言われるがままパスポートを取ってきたと。従順だね。そうかもね。何にせよ外国に行かされるような頼みなんだよな。パスポートがいるってことは。詳しい話はこの後、頭と平安楼でってことだ。I have a feeling where that cutscene's gonna head to, because I know about what the motive for the story is, or like rather why he's going over to Hawaii. もうとっくにやられてる。確かにな。とにかく行ってくる。実際仕事はねえし時間も有り余ってんだ。今の俺を必要だって言ってくれてんのに無下にするのも悪いしな。平安楼までは俺らもついてってやるよ。暇持て余してんのはお前だけじゃねえんだ。Alright, sick. So, we're gonna call it there. I am getting tired. That said, we are going to most likely stream tomorrow, because I want to play more of this. Absolutely. I'm already having a blast. And that was only chapter 1. Right. So, absolutely, I want to play more of this tomorrow. It'll probably be around the same time, like probably around 10ish, 11, something like that. Honestly, possibly earlier, depending. Depending, it might be earlier. Yeah, that's all I can really say. Is we'll be back. Essentially, 24 hours from now would be incorrect, but however many hours from now, we'll be back tomorrow. So with that said, take care. Have yourselves a great rest of the night, rest of your day, whatever, whenever you're watching this sort of thing. And yeah, it's about time